Okay, Cisco Packet Tracer workshop. Okay, so so for the presence of IEEE SREYAS student and Cisco Networking Academy, so SREYAS College. Okay, Nana. So today, yes, have you done with the previous exercises? Yes, yesterday and today I have received article 40 to 50 responses. I think they are so doing properly. Some of them they did not get the output, so because of the gateways and the routing, they did not article written well. Okay, so it is not a complex code, Nana. So anyhow, so at least majority, so 20 to 25 members, so they did correctly and they understand the concept very clearly. Okay, so don't mind. Okay, I will share the code what we have done yesterday. Okay, so today I'm going to share you. Okay, yesterday why I did not share means you need to practice. If the code is there means simply are going to copy and paste. Okay, nothing you're going to get it. Okay, based on the concept only you can what you call do the experiment. So that is about. Okay, so and finally we have what you call we are going to interact with uh, IoT devices. Okay, so before that we have some what you call interaction. So what is the purpose of IoT devices that we are going to start? Okay, so in this packet tracer only we have the end devices like PC is there and the intermediate devices like uh, switch is there, router is there, and gateway and repeater is there, hub is there, bridge, everything is there. Okay, so why the Cisco packet tracer has been what you call given? Okay, you're going to design a network. Okay, with the help of the IoT enabled devices. Okay, so basically we have seen the switch, router, end device, which is not what you call IoT enabled. So what does the meaning of IoT means? Internet of Things. Okay, what does the meaning of IoT means? Internet of Things. Okay, so what about the meaning of things here itself means? Okay, the thing is nothing but a device which can use okay internet okay to function in a real time, so that is what the meaning of IoT. Okay, so internet of thing which is nothing but a device which can use internet to function in real time. What happens if you don't have internet means, so obviously it is a physical device. Okay, have a physical device means so we can't do anything. ఓకే, అందులోకమ్మా నేను కొత్తగా ఒక పీసీ 1 to 2 lakhs పెట్టి కొత్త ల్యాప్టాప్ నేను ఇక్కడ పర్చేజ్ చేశాను. నేను జస్ట్ ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆన్ చేశాను, ఇంటర్నెట్ లేదు. ఓకే, సో నేను 2 lakhs పెట్టానంటే వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్ అండ్ గేమింగ్, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ very good operating system, and they're going to provide more games, and they're going to provide what you call a lot of software tools so in my laptop. Okay, so in order to that I am going to access means I need what you call my laptop which is going to connect to the external world. Okay, so that is the reason why if there is a device so which is going to connect to the internet means so it can share and it can perform any of the things. Okay, so that is what we are going to call an IoT. అర్థమవుతుందా? మీరు అడగవచ్చు సార్ సిస్టము ఇవన్నీ IoT డివైజెస్ కాదని. అవన్నీ జనరల్ పర్పస్ అన్న. సిస్టమ్ మనకి ఎప్పటి నుంచి ఉందా? లేదు, 1970 నుంచి మనకు సిస్టమ్ అవైలబుల్ ఉంది. 1945లో మనకి ఇక్కడ కంప్యూటర్ జనరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. 1971-75కి మనకు మైక్రో ప్రాసెసర్ ద్వారా సో ఫస్ట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ సిస్టమ్స్ కూడా మనకు మార్కెట్లో లాంచ్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకేంటి నార్మల్ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ మనం వాడుతున్నాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మైక్రోవేవ్ ఉంది, ఓకేమా, సో ఏసీ ఉంది, సపోజ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది, ఇవన్నీ మనకేంటి ఇక్కడ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో వాటికి ఇంటర్నెట్ అవసరం అంటే వాటికి అవసరం లేదు. అర్థమైందమ్మా? అవేం చేస్తాయి ఇక్కడ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు రన్ అనే స్పెసిఫిక్ టాస్క్. ఇప్పుడు ఏసీ ఏం చేస్తుంది? విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు కూలింగ్ ద రూమ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఏసీలో హీటర్ కూడా ఉంటే హీటింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దట్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీథింగ్? నో. సో లైక్ దట్ ద ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇస్ డిజైన్డ్. Okay, so how they have what you call related this general purpose computing plus embedded system which is nothing but a IoT. Okay, I'm writing here and I think sir your screen is not visible, sir. Oh, not visible. Okay Nana. Yes, yeah, I will share.
Is it visible right now, ma? Is it Yes, visible sir. right now? Yes, sir. Yeah. Okay, ma. So kabatti, so what is the IoT means? Okay, IoT is nothing but a combination of, okay, so general purpose devices. Okay, I'm writing here GPD. GPD means general purpose devices plus, okay, embedded devices. Okay, embedded ED. Okay, embedded devices. అదవుతున్నాను. సో పాత రోజు మనకేంటి కంప్యూటర్స్ అన్ని సపరేట్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ డివైస్ అంటే ఏసీ, దాంతో పాటు వాషింగ్ మిషన్, మైక్రోవేవ్. ఓకేమా, సో these are all completely, okay, so different. Okay, now what is the meaning of IoT means? Okay, even in the coming days, so the way that we are going to use this, the computers, smartphones, okay, even laptops, okay, so they are going to be what you call migrated as an IoT enabled device. Okay, ma? So that is the reason why IoT is nothing but a combination of both the general purpose devices as well as the what you call embedded system devices. Okay, in order to connect the both, we must require internet. పాత రోజుల్లో నువ్వు నీ దగ్గర సిస్టమ్ ఉండి నీకు ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా ఏం అవ్వదు నాన్న. బట్ టీవీ మనకేంటి, టీవీ ఉంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, అవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, వీటి కూడా అండి ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఐ థింక్ టీవీస్ లో మనకు ఆల్రెడీ we have smart TVs nana. ఏంటి ఇక్కడ స్మార్ట్ TVs, it is going to access the internet ఉంది అనుకోండి, it is going to connect to the internet and it is going to provide some applications like Netflix, Amazon, okay, so Hotstar, adanma. So we have what you call lot of what you call that mediums they are going to what you call see without today nowadays actually మనకి టాటా స్కై అని, బ్రాడ్బ్యాండ్ ఏమంటారు, ఎయిర్టెల్ అని, వీడియోకాన్ చాలా ఉన్నాయన్న. ఇది టెలివిజన్స్ లో ఉండే ఛానల్స్ మనం వాచ్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఇంకొన్ని రోజులు పోయింది అనుకోండి, so even we don't want to what you call recharge our TV also. And then so nowadays television programs in the is nothing but only reality shows as well as next movies. That's it. పాత రోజుల్లో మనం ఏదో జస్ట్ టైం పాస్ కోసం సీరియల్స్ కోసం మనం టీవీ చూసేవాళ్ళం అనమాట. బట్ ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉందంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. Okay, like that what happened, the IoT devices are okay, so growing. Okay, so right by the year of 2000, okay, 16 onwards. అదేమో మనకు 2016 నుంచి the concept of IoT has been started now. 5 years అయింది అన్న, 5 years అయింది అంటే 2021 కి. బట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్, అట్లీస్ట్ ఓన్లీ 100 నెంబర్ ఆఫ్ IoT devices we have in a market. ఓకే, మనం టు బి ఫ్రాంక్, మనం కరెక్ట్ చెప్పాలంటే మన దేశన వెరీ ఫస్ట్ IoT డివైస్ అంటే మన మహేష్ బాబు టీవీలో ఆడిస్తూ ఉంటాడు లాయిడ్ ఏసీ గురించి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అలాగే ఓరియన్ ఫ్యాన్ ఒకటి ఉంది మనం, సో దాన్ని కూడా ఏం చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ, సో వీ కెన్ ఆపరేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద మొబైల్. అదేమా, సో అవి రెండే కనిపిస్తాయి మనకు. ఇంకొంచెం జస్ట్ వెన్ వీ షుడ్ రీచ్ టు ద 2025 నానా, సో వాట్ యు కాల్ దిస్ IoT devices count will be okay ma, so exceptionally grows. Adema, so grows to nearly what you call, so 25 billion devices. Actually because of, I said about clearly, because of COVID, okay, the manufacturing and as well as okay the inventing of IoT device has been stopped. Okay, by 2025 however it is, we can see about nearly 25,000 billion devices in the whole world. Okay, so that is the reason why the Cisco has started okay, so manufacturing and what you call the okay, so the invention of the IoT devices. Okay, so when you're going to talk about IoT means every device having the what you call internet facility. And then every device is having the internet facility. So that's why the IoT has been changed as IoE. Okay, IoT has been changed as IoE. What is IoE? IoE is nothing but internet of everything. Idem internet of things ikkademo internet of everything nana, everything, the entire world is what you call everything which is going to be connected. Okay, అంతెందుకు నాన్న మీకు తెలుసో లేదో కానీ ప్రజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎలక్ట్రిసిటీని మనం ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మన ఇంటికి. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బై ద మంత్ ఎండింగ్ అయితే మంత్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వస్తారు, మీటర్ రీడింగ్ చూసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ద బిల్ అన్న. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు, సో ఐ థింక్ the smart meters also the concept has been started. Okay, so in the first UK has started the smart meter what you call the concept. Okay, so with the help of the internet they are going to generate the how much amount of the units that you are going to be consumed for your electronic needs in our home. Adama, so direct ga nana meer em cheyachante, you can pay the bill on the daily basis, you can pay the bill on the hourly basis also. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది,
అందరం హైదరాబాద్ కొంతమంది స్టక్ అయిపోయాం, కొంతమంది వాళ్ళ ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, బట్ నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ అండ్ లైట్స్, ఈవెన్ దో దే షుడ్ బి వాట్ యు కాల్ a shortage, they're going to what you call consume of some energy. Okay, what the government, what they are going to do is they are going to, okay ma, so what you call provide the bill with the minimum usage of units. నువ్వు కరెంట్ వాడిపోయినా కానీ మినిమం చార్జెస్ అని 80 రూపీస్ 100 రూపీస్ అలా చార్జ్ చేస్తూ ఉంటున్నాను. వన్స్ స్మార్ట్ మీటర్ వచ్చాయనుకోండి, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్యూమ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ the things which are going to be what you call so revolutionized. Okay, so that is the reason why the Cisco had already started none. Okay, I will show you what is the first smart city. So I think the Cisco is building first smart city. Okay, actually yesterday I have to see this one nana, but unfortunately I have the name, but not in India ma. India lo inka ledu nana. First smart city in world. ఇండియాలో మన ఆమ్స్టర్డామ్ అని అన్నా. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ఆమ్స్టర్డామ్ చూడండి అన్న, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1994 దే హ్యావ్ what you call so started about how they are going to connect everything into one particular so what you call zone. Okay, and see that there are some what you call smart cities. Okay, so they are going to be building by the okay that American Society of Mechanical Engineers. Okay, already they have given the list. So okay, what are the features is mobility, healthcare, security, water, energy, engagement of community, economic development and housing, and waste management, everything. Okay, so even though okay so by the year of 2040 okay the Singapore is okay so which is going to be so revolutionary as the what you call the first or okay there should be top 10 of the what you call smart city which is going to be launched. So that everything is enabled, every home, okay, every train, everything is okay so what you call IoT enabled. Okay, so that's why, and see that nana, so I think first Singapore is there, so later on that Dubai, next Oslo, okay, so next Copenhagen, Boston, Amsterdam, okay, and New York, okay, London, Barcelona, but there is no India. Okay, ఇండియాలో మనకు ఆల్రెడీ మన నరేంద్ర మోడీ ఉన్నాడు కదా, మన నరేంద్ర మోడీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మనకు స్మార్ట్ సిటీ, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దొలేరా. గుజరాత్ లో దొలేరా ఒక ఏరియా ఉందమ్మా. సో దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద స్మార్ట్ సిటీ, ఫస్ట్ స్మార్ట్ ఇన్ ఇండియా. Okay, anyhow it is. Okay, so that is what I'm going to convey regarding the introduction of IoT. Okay, IoT means there should be a lack of devices that should be the part of okay under the smart city. Just okay, so which kind of what you call the things that we are going to see. Okay, ఇప్పటిదాకా మనం చూడండి. So according to our packet tracer, what we have seen up to here, okay, so that we have some systems and we have some network devices and we have some PC is there, laptop is there, and then also server is there. Okay, and we have some what you call Meraki server nana. So don't go with this. This is the what you call specialized option so provided by the Cisco, and we have a printer and we have a okay IP phone and we have a Vivo IP phone and we have a phone, we have a TV, okay, we have a so wireless okay tablet and everything we have. So this is called normal end devices. Okay, so sometimes the internet is required for the end devices. Okay, so when we are going to construct a what you call any smart city means okay along with these devices we need IoT enabled devices also. Okay, so why we are going to call IoT enabled devices means okay, see here nana. Okay, see here I am under home kanipistunnada meeku ikkada, and I am going to what you call select end devices. Bottom there should be what you call 4 to 5 symbols. One is end devices, second one is home. But then when you are going to click here, so there you are going to find what you call IoT enabled devices. Okay, so here are the some devices which are already available in the okay first smart city. Cisco design చేస్తున్నాను ఏదైతే ఫస్ట్ స్మార్ట్ సిటీ Cisco డిజైన్ చేస్తుందో ఓకే సో దీస్ ద సింబల్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ మనకి ఏదైతే సింబల్ రూపంలో కనిపిస్తుందన్నా సో దట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఓకే సో రియల్ టైమ్ స్మార్ట్ సిటీ. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఉంది, నేను ఫ్యాన్ ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తున్నాను, నాకేంటి అక్కడ ఫ్యాన్ అక్కడ ఎనేబుల్ అయిపోయింది అక్కడ. ఓకే, నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఓకే సో టు మై సీలింగ్ ఇన్ మై హోమ్ ఆర్ సో బెడ్రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అర్థమవుతుందన్న. సో దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ద ఫ్యాన్ ఈస్ దేర్ అండ్ there should be garage door is there and there should be a what you call domain door is there
Okay, there should be some speakers are there. Okay, there should be what you call coffee maker is there, and we have some AC is there. Okay, we have a lot many number of, okay, so bed lamp is there. Okay, motion detector is there. Okay, and what is this? Please wait, Anna. So this is called a what you call iPod. Okay, portable music player. Okay, and we have what you call alarm siren to knock the doors. Okay, we have a webcams. Okay, everything is there. We have a windows. Okay, and we have a what you call so water level monitor. Everything is there. Okay, people join. Then how we are going to connect all these IoT devices? People join. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఈ pieces ని with the help of switch and rotors తో connect చేస్తున్నాను. By the same way, how we are going to connect so these particular IoT devices. Okay, so that is what you call the challenging in the Cisco packet tracer. It's not a challenge, it is the way. Okay, how we are going to connect with the help of the limited resources. Okay, మనకేంటి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క డివైస్ okay IoT enabled device. This particular device is okay so available with both the wired as well as wireless. Okay, once again please listen. The particular IoT device is available with both the wires as well as wireless. ఏంటి వైర్స్ వైర్లెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి రెండు పీసెస్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఏంటి ఇక్కడ డెఫినెట్ గా కేబుల్ కావాలి. ఆ కేబుల్ మనం ఏం చేస్తామా ఒక ఫాస్ట్ ఎథర్నెట్ కేబుల్ దా మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాను బాగానే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టూ సిస్టమ్స్ ని ఏం చేయాలమ్మా ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ wireless fidelity. That is called Wi-Fi. How I am going to connect? Initially, so this particular PC1 has to hold one Wi-Fi access point. This particular PC not also having okay, which is going to hold one Wi-Fi access point. If they are having Wi-Fi access point means they are going to connect. Otherwise, they will not. Otherwise, they can connect with the only with the help of the cables only. So this particular IoT devices, okay, so for the hope that it is going to connect either to the cables and to the direct okay electromagnetic radiation. Okay, that is nothing but okay, so they are going to connect even though there should be a no wires also. That is called a wireless fidelity. So kabatti let we are going to talk about. So today the concept is IoT. So for this first hour and after the completion of this IoT, then we are going to talk about okay, so what are what is the scope okay of the projects. Okay, so I am going to share the projects everything. Totally I am having 6 to 7 projects. Okay, so these projects they are going to be vertical so available in our the WhatsApp group nana. So based on that you are going to download that and you are going to start doing the projects. Okay, so ఇప్పుడు 3 to లో ఉండే వాళ్ళు ఆల్రెడీ నన్న మనకు coming 15th to 15th onwards so you are having some vacation. Okay, so mostly they don't want to conduct classes, maybe okay or may not be. Okay, so utilize this time. Okay, and you have internet facility also, and even I should be available okay so to support you. Okay, and you can create anything nana. Okay, నేను ఇప్పుడు స్మార్ట్ హోమ్ అని పెట్టాను. స్మార్ట్ హోమ్ లో నేను జస్ట్ ఐ హావ్ సమ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. మీకు ప్యాకెట్ ట్రేసర్ లో ఏమేమి టూల్స్ మీకు అవైలబుల్ ఉంటో అన్ని పెట్టేసి మీరు ఏం చేస్తారంటున్నా మీరు గోయింగ్ టు డిజైన్ వాట్ యు కాల్ ఎ న్యూ స్మార్ట్ హోమ్. లేదు నేను ఇక్కడ ట్రాఫిక్ నేను మేనేజ్ చేస్తానంటే సో ట్రాఫిక్ సంబంధించిన ఎవ్రీ రిసోర్స్ ఇస్ అవైలబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్. ఓకే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీసెర్చ్. అర్థమవుతుందన్న? సో మీరు చేయండిమా. సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ ఇట్. ఓకేమా, సో ఆఫ్టర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద యువర్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ దిస్ థింగ్ ఓకే ఇన్ టు ద ఆర్టికల్ కాన్ఫరెన్సెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ పేటెంట్ ఆల్సో. ఓకే, మీరు పబ్లిష్ చేసిన పేపర్కి మీకు పేటెంట్ కూడా వస్తుందన్న. Okay, so anyhow, so this is the way I am going to introduce the IoT devices. Okay, and don't forget Anna, what about the IoT devices? IoT device is nothing but a so combination of general purpose as well as embedded devices. Okay, మనం చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఏసీ ఉందన్న. ఈ ఏసీని ఏం చేయాలి? I want to operate with the help of my mobile phone. Okay, how I can operate? Okay, so that is what we are going to learn today itself. Okay, that is what we're going to learn today itself. Okay, so please wait and I'm going to what you call so take a new diagram for this. Yeah, okay, so basically we are going to start with the basic example. So then we should go to our actual project and we are going to do some advancements. Okay, so what I'm going to do is then what is our Cisco packet tracer what you call the project. The project is right.
ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ స్మార్ట్ హోమ్ లో చాలా చూసాం నాన్న. స్మార్ట్ హోమ్, వెరీ స్మార్ట్ హోమ్. Okay, so before that, how we are going to connect the IoT devices, let we are going to see. Okay, so kabatti ma, so where you should go, you should go to the end devices. So there you are going to find some home symbol. Okay, so just when you are going to click this symbol, so there you are going to get what you call, so all the IoT enabled devices. Okay, so basically what I am going to do is Nana, I am going to what you call what is the example that I am going to, yes, I will take now. ఇప్పుడు మనకు మన దగ్గర హోమ్ ఉంది. సో మన దగ్గర స్మార్ట్ హోమ్ ఉంది. మనం ఏం చేస్తామంటే, సో దిస్ ఇస్ మై హోమ్. ఓకే, I am going to what you call, so take what you call surveillance camera. So this is called web camera or surveillance camera. Okay, so near the front door of what you call my home. Okay, so if somebody is moving, okay, so there in between my house, అర్థమవుతుందన్న, ఎవరన్నా ఈ జస్ట్ ఈ డోర్ ముందు ఎవరన్నా మూవ్ అవుతా ఉంటే అన్నోన్ పర్సన్స్, ఆ స్ట్రేంజ్ పర్సన్స్, okay, how the motion detector which is going to detect and how it is going to be, okay, so captured by the camera. So let we are going to అర్థమవుతుందన్న. సో కాబట్టి I have taken only, so here actually it does not require, so maybe you are going to, okay, so add here, no issues. Okay, so please wait. Yeah, so this is my door nana, so this is my home, or else I can draw my home like this. Please wait. Okay nana, suppose this is my home anukondama, just this is my home. Okay, I placed my vertical a camera here itself. Okay, and there is some motion detector nana, so motion detector ekkada pedtana nenu. Okay, so if somebody is moving vertical around the door, okay, my camera which is going to vertical capture the things. Okay, whether the person is moving, okay, whether the person is trying to vertical which is going to vertical break the doors, or some is going to do something. Okay, so that's why. Okay, I'm going to here do is I'm going to provide some security to my home. Okay, so that is what I'm going to convey here. Okay, so please wait. Yeah, so for this what I need, okay, I need vertical one server. Okay, so what is the need of server here means, so this is the IoT enabled device, this is also IoT enabled device. Okay, so how we are going to register these devices with the help of the server. Okay, so once again click on end devices, so there you are going to capture one server. Okay ma, so here the purpose of server is, okay ma, to identify the vertical IoT enabled element, IoT enabled component. Yes, go ma, go. Don't see, go. Please wait, Anna. Ma, please wait. Yeah. Okay, so for that, Anna, so I need to register them as a IoT enabled devices in my server. Okay, so that's what I have taken one server here. Adin sir, real time lo manam server manam konagaltama, manam no need to vertical, so adavutundana, there should be a smart home means, okay, whether you are going to build a smart home means, okay, its cost is not like that to 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, even 1 crore. Whether you are going to really want to build the smart home means you are going to invest more than vertical, so 1 to 2 crores, 3 to 4 crores, even 10 crores also. So that is the reason why, so you need to maintain one server also here. Okay, so that what I am going to do is I am going to connect, okay, with the help of the cables. First we are going to connect with the help of the cables. Later there should be some vertical Wi-Fi facility in between the server to the, so no, there should be vertical no Wi-Fi facility for the server, so that we are going to use one home gateway. Okay, that I will show you later. Okay, so first of all what I'm going to do is I am going to connect, so my, so why this particular wired camera, okay, so to the server directly. Okay, so by the same way, what happens, yeah, sorry Nana, wait, I'm going to take one switch Nana here. Okay, please don't mind. Okay, I'm going to take one particular switch. Why? Because, okay, switch play very crucial role here. Adotma, in the content, every device is vertical connected with the help of the switch.
Why? Because the server which is going to hold so only 1 to 2 number of ports, that is the reason why. So the switch which is going to manage, even though there should be n number of IoT devices also. Okay, so that I'm going to connect my IoT devices to switch and my motion detector to switch also. By the same way, I'm going to connect. Okay, so my switch to the server. Okay, ఇప్పుడు చూడండి. So వీటికేంటి, and I'm going to click everything. By default, it is going to be automatically on. అర్థమవుతుందన్న. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ వాట్ యు కాల్ ద అడ్రస్ ఫర్ ద సర్వర్. అదే మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సర్వర్ ఓపెన్ చేయాలి. సర్వర్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి అన్న, సో యూఆర్ గోయింగ్ టు జూమ్ ఇన్ అవుట్. సో జూమ్ ఇన్ హియర్. సో సీ దట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సర్వర్. సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మన ఇంట్లో సిపి ఉంది కదమ్మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వర్. అంటే ఎందుకన్నా అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, యాక్చువల్గా మన కంప్యూటర్లో అయితే ఒకే ర్యామ్ ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ సర్వర్లో ర్యామ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందన్న. ఇప్పుడు నా మొబైల్లో 4 GB ర్యామ్ ఉంది, నా ఇంట్లో కంప్యూటర్ 8 GB ర్యామ్ ఉంది అన్న. అదే సర్వర్లో ఎంత ర్యామ్ ఉంటుంది అనమాట, ర్యామ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 164 GB. సారీ, 124, 160 అంతేనా, 128 అలాగేనైనా 256 లైక్ దట్. Okay, I'm having 256 GB of RAM. Okay, so that is going to be held by this particular server. Like that, what about the storage? Not about 1 TB. It is going to hold, okay, in terms of petabytes also. అదేనమ్మా, చిన్న చిన్న స్మార్ట్ హోమ్స్ కి, చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కి అంత మెమరీ మనం ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకోలేను. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ యు కాల్ ఎ డెడికేటెడ్ సర్వర్. ఓకే, టు ఆర్గనైజ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ ద సో server with the help of the IP address. Okay, why you are going to enable IP address here itself means, okay, with the help of the internet only it is going to connect everything. So that's why, so its address is 192.168. So make it as 1.1. Okay, so server ki can we provide 1.1 address means, యాక్చువల్గా అయితే అన్న మనం జస్ట్ రియల్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్ అయితే 1.1 ప్రొవైడ్ చేయాలి. 1.1 ని గేట్వే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సర్వర్ అడ్రస్ ఏం చేస్తారంటే అన్న, దే ఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ యు కాల్ హోల్డ్ సమ్ అడ్రసెస్. మీకు DHCP-లో 192.168.1.1 నుంచి 1.10 వరకు కొన్ని సర్వర్స్ అదేమా కొన్ని రిజిస్టర్ చేసిన వాటిని కొన్ని అడ్రస్ వాడలేదు కదా మనం. ఎస్, ఓకే, సర్వర్స్ కోసం కొన్ని, ప్రింటర్స్ కోసం కొన్ని వాడుకుంటున్నా. బేసిక్ గా సర్వర్స్ ని ఎలా చేస్తారంటే వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ విత్ 1.254. ఓకే, ఏదన్నా ఒక అడ్రస్ ని స్పెసిఫిక్ గా ఓకే సో సర్వర్ కి వాడుతారంటేనా, సో దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే, సో కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే మీకు అప్పుడే జస్ట్ బిగినింగ్ లెవెల్ అంత పెద్ద అవసరం లేదు కాబట్టి, సో మేక్ ఇట్ as 192.168.1.1. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఐ హావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ద ఫస్ట్ డివైస్ ఆఫ్ IP అడ్రస్. ఓకే, కావాలంటే మీకు ఇక్కడ IP అడ్రస్ కూడా నేను రాస్తాను, 192.168.1.1. ఓకే, now I am going to configure. ఇప్పుడు చూడండి, what about the cam and what about the motion detector? This belongs to this particular server, so that it is going to hold the IP address also. Okay, once again, this particular web camera, okay, which is going to have, so 1.2 is the IP address, and this particular motion detector which is have 192.168.1.3. So like that I am going to configure so each and every device. Okay, so go to configuration. చూడండి, ఇక్కడ మనకు డెస్క్టాప్ అనే ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ IoT enabled device. సో డైరెక్ట్లీ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్. అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ సర్వర్కి వచ్చినట్టు వీ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఏ వాట్ యు కాల్ ఏ డెస్క్టాప్ ఆప్షన్స్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, ఎస్. సో కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే సో వాట్ యు కాల్, సో క్లిక్ ఆన్ ద కెమెరా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేంజ్ ద నేమ్ యాస్, ఓకే, డిస్ప్లే నేమ్ ఉంది కదా అక్కడ IoT 1 ఉంది ఇక్కడ, ఆ నేమ్ చేంజ్ చేశాను నేను. ఓకే, వాట్ డస్ దట్ నేమ్ ఈస్ వెబ్ కెమెరా. ఓకే, లేకపోతే you're going to talk CCTV camera. Okay, we're going to talk about CCTV camera. లేదు సార్ సింపుల్ గా మాకు ఈ పేరు పెద్దదిగా ఉంచారంటే సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ టైప్ వెబ్ క్యామ్. ఓకే, వెబ్ క్యామ్ అని పెట్టండి అన్న. సో యూ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ ద సీరియల్ నెంబర్ అన్న. సో ఏదైనా ఒక డివైస్ మనకి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి మార్కెట్ లో వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ 1 సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, సో దట్స్ వై. ఓకే, నౌ డన్. సో మీరేం చేయాలి ఇప్పుడు, దిస్ పర్టికులర్ వెబ్ క్యామ్ కి మీరు ఏం చేయాలా, IP అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ IP అడ్రస్ చూడండి, ఇక్కడ గేట్వే ఉంది, గేట్వే అడ్రస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి, సర్వర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదేనమ్మా, ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ మీరు, యూఆర్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్. ఎందుకంటే ఈ స్విచ్ నుంచి ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఫాస్ట్ ఈథర్నెట్ దగ్గర మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ IP అడ్రస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, లేదు సర్వర్ ఓపెన్, ఇక్కడ వెబ్ క్యామ్ ఓపెన్ చేసి
2 బాక్సులు కనిపించాయి అని చెప్పేసి వెంటనే మీరు అక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, అది తీసుకోదు ఒక్కోసారి. ఓకే, సో దట్స్ వై. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్. సో ఓపెన్ వెబ్ క్యామ్, ప్లీజ్ వెయిట్, ఇట్ ఇస్ డిస్టర్బింగ్ అన్న. Okay, so open the webcam. Okay, make the changes, make the change the webcam name and go to the interface. It can left hand side కనిపిస్తుంది కదా, interface కనిపిస్తుంది కదా, yes, go there and here you're going to provide the IP configuration of the webcam. Okay, and what about the address that I have given? 192.168.1.2 ఇచ్చేసాను. సబ్మిట్ మాస్క్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ you're going to provide the సేమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దీని ఏమంటున్నా మోషన్ డిటెక్టర్ అమ్మా. ఏంటి మోషన్ డిటెక్టర్ అంటే, సపోజ్ మీ ఇంటి ముందు ఎవరన్నా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటున్నాను, స్ట్రేంజ్ పర్సన్స్. ఓకే, సో వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్ క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ డస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద మూమెంట్ మీన్స్, ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కెమెరా ఒక డైరెక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అన్న మనకు, అంటే కెమెరా కవరేజ్ అనేది లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ అప్ టు సమ్ రేడియస్. ఓకే, whether you want to what you call so capture the entire movement means, so definitely we are going to place some motion detectors over there. అర్థమవుతుందన్న. సో కాబట్టి ఏం చేస్తా ఉంటున్నారా, మేము మోషన్ డిటెక్టర్స్ పెట్టేసి ఏ మాత్రం మోషన్ డిటెక్టర్కి ఏదైనా పర్సన్ ఏదైనా కారణం నుంచి జస్ట్ ఓకే అక్కడ జస్ట్ మూవ్ అయినా కానీ ఈ కెమెరాస్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క యాంగిల్ మార్చుకుంటాయి. ఓకే, సో మీకు తెలుసు లేదో కెమెరాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రొటేట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రొటేట్ అప్ టు 360 degrees. మీకు తెలుసులేనా. But real time we have when we are having the IoT smart city means obviously the cameras that you are going to use always rotatable cameras. Okay, so kabatti ma meer em cheyalantrana, you are going to change the name as motion detector. So come back to the fast ethernet interface. So there you are going to provide the IP address. Entam IP address 1.3. so by default it is going to take the subnet masking also. Done. Okay, ఇప్పుడు అయిపోయిందన్న. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, ఓకే నిన్న మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ద కనెక్షన్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ పింగ్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పింగ్ చేస్తామంటే పింగ్ అవుతుందన్న. ఓకే, చూడండి ఒక పింగ్ అయిపోయినా కానీ మనకి ఇక్కడ జస్ట్ చూడండి పింగ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో పింగ్ అయితే ఏం యూజ్, ఎందుకంటే అన్ని ఒకే నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతాయి. అర్థమా. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఇప్పుడు నేనేంటి, ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ వెదర్ ద మోషన్ డిటెక్టర్ ఇస్ వర్కింగ్, వెదర్ సంబడి ఈస్ మూవింగ్ వాట్ యు కాల్ బిట్వీన్ ద మోషన్ డిటెక్టర్ మీన్స్, so this particular camera which is going to be switch on and which is going to capture the movement. ఓకే, ఎందుకు ఇలాంటి టాస్క్ మనకంటేనా, చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, వెబ్ కెమెరా మా ఇంటి ముందు పెడతాను, పెట్టి మా ఇంటి వైపు ఎవరు వస్తున్నారు ఆపోజిట్ వైపు అదే కెమెరా పెట్టాలంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ సమ్ రేడియస్. ఓకే, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా అదే ఎవరు మనుషులు రాకపోయినా కానీ రికార్డ్ చేస్తుంటది అనమాట. అలా రికార్డ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఓకేమా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాట్ యు కాల్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్. నేను మళ్ళీ ఆ స్టోరేజ్ మొత్తం తీసి బ్యాకప్ పెట్టుకొని మళ్ళీ వాటిని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా రికార్డ్ చేయడం ఎందుకు. ఓకే, సో ద స్మార్ట్ సిటీ, ద స్మార్ట్ హోమ్ మీన్స్ ఓకే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిలేటెడ్ టు మై హౌస్. ఒక మా ఇంటి గేట్ ముందు ఎవరైనా వస్తున్నారా, మా ఇంటి గేట్ బ్యాక్ సైడ్ ఎవరు వస్తున్నారో నేను మానిటర్ చేయాలి. ఓకే, సో దాట్స్ వై ద మోషన్ డిటెక్టర్స్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ హ్యూజ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమవుతుందా. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ గో టు ద సర్వర్. ఓకే, సో గో టు ద సర్వీసెస్. అర్థమా. సో సర్వీసెస్కి వెళ్ళినాను, సర్వర్కి వెళ్ళి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్, గో టు ద సర్వర్, గో టు ద సర్వీసెస్, డెస్క్టాప్ అనుకుంటుంది ఇక్కడ. సో సర్వీసెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తానంటే, సో విచ్ ద డివైజెస్ దట్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ ద IoT డివైజెస్. అర్థం, ఎందుకంటే మన సర్వర్ని IoT డివైజెస్ తో మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు టర్న్ ఆన్ ద వర్టికల్ సర్వర్. ఓకే, సో సర్వర్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఆన్ చేయాలన్న. సర్వర్ ఆన్ చేసామనుకోండి, సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయిన సో కెమెరా కానీ మోషన్ డిటెక్టర్ కానీ ఎనేబుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ క్యాప్చరింగ్. ఓకే, చూడండి ఏం చేశాను ఇక్కడ, ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ ద సర్వర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ క్లిక్డ్ అబౌట్ IoT. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ ఓకే సో టర్న్ ఆన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ బిన్ డన్. అర్థమైందమ్మా. ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, సర్వర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద వెబ్కామ్. ఓపెన్ చేశాను. వెబ్కామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత హౌ డస్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్ హ్యాస్ బిన్ ఓకే దిస్ పర్టికులర్ వెబ్కామ్ హ్యాస్ బిన్ కనెక్టెడ్ టు ద సర్వర్. ఓకే, ఏ సర్వర్ అని చెప్పాను ఇక్కడ మీకు, నేను ఏదో ఒక సర్వర్ అని చెప్పాను. ఓకే, ఎందుకంటే నేను జస్ట్ మన మూమెంట్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి. ఓకే, సో కాబట్టి మనకేంటంటే సర్వర్స్ కి సో లాగిన్ ఐడి అవన్నీ ఉంటాయి.
ఓకే, సర్వర్స్ కి మనకి ఏంటంటే ప్రాపర్ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఐ షుడ్ గో టు ద డెస్క్టాప్ వెళ్ళండమా. సో హియర్ ఓకే వీ హ్యావ్ సమ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్. ఓకే, మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత యూఆర్ గోయింగ్ టు పింగ్. ఓకే, యూఆర్ గోయింగ్ టు పింగ్ 192.168.168.1.1 పింగ్ చేయండి. ఎందుకు పింగ్ చేయాలి సార్ అంటే అసలు సర్వర్ యాక్టివ్ ఉందో లేదో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అది ఎక్కడ చెక్ చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్ లో. ఓకే, అంటే మీరు రియల్ టైమ్ లో ఇప్పుడు మన కాలేజీలో ప్రతి ఒక్క క్లాస్ రూమ్ లో క్లాసులు జరుగుతా ఉంటాయి మ్యామ్. ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ, హెచ్ఓడి సార్ కానీ, జస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ వాళ్ళు ఎలా మానిటర్ చేస్తారంటే సింప్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ వన్ వెబ్ పేజ్. వాటి ఏమంటామా, సో డివిఆర్ అంటారు. ఓకే, డివిఆర్ బాక్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ డివిఆర్ బాక్స్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే అది ఇస్ కాల్డ్ సర్వర్. ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు జస్ట్ మానిటరింగ్ ద ఒక ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వేర్ డస్ దే కెప్ ద వర్టికల్ కెమెరాస్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సింపుల్ ఇక్కడ ఒక ఐపీ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాను. ఓకే, how does they are going to interact with IPs? So for that they are going to సో టేక్ హోస్టింగ్ ఫర్ ద వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక డొమైన్ కి క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి హోస్టింగ్ తీసుకుంటారు. గోడాడి అని ఇలా మనకు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి హోస్టింగ్ తీసుకొని దే ఆర్ గోయింగ్ టు మానిటర్. సో కాబట్టి మనకేంటమా సర్వర్ కి లాగిన్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి కాబట్టి, సో మనం ఏదైనా సర్వర్ నేమ్ అది ఇచ్చామనుకోండి తీసుకోదు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలమ్మా, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ వర్టికల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో అకౌంట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారంటమా, సో సర్వర్స్ ఎప్పుడు కూడా మేనేజ్ చేసేదమ్మా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, నాట్ అబౌట్ ద యూజర్స్. సో కాబట్టి ఏం చేస్తారంటమ్మా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అడ్మిన్ యాజ్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో అడ్మిన్. ఓకే, లేదంటే పాస్వర్డ్ మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోండి. ఓకే, లేదు నువ్వు అడ్మిన్ అయితే మీ కంపెనీకి నీ నేమ్ పెట్టుకో, నీకు బాగా తెలిసిన నేమ్ పెట్టుకో, నీ ఇష్టం మీ కిడ్ నేమ్ పెట్టుకో, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ద అడ్మిన్ పర్సన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ మై పాస్వర్డ్ ఆల్సో అడ్మిన్. ఓకే, సీ దట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అదనమాట. ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేశాను. సో క్రియేట్ చేసిన వెంటనే ఒకసారి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ గో. నేను గో అని చెప్పాను అనమాట. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రెస్ గ్లో మీన్స్ సో నథింగ్ హ్యాస్ బిన్ వర్టికల్ డిస్ప్లేడ్. ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వదు అంటారా, సో సర్వర్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఇండివిజువల్ గా ఉంది. మన సర్వర్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఇండివిజువల్ గా ఉంది. ఓకే, బట్ ఈజీ every connection is provided with the help of the switch, that's it. Okay, so when the server which is going to be interlinked to the webcam means the webcam which is going to take okay the remote server login. Okay, ఎప్పుడైతే webcam కూడా సర్వర్ కి లాగిన్ అవుతుందో సో then only it is going to available in the list of okay so server domain. Okay, so కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ నానా. సో బాగా చూడండి, ఇక్కడ నేను సర్వర్ ఓపెన్ చేశాను, వెబ్ బ్రౌజర్ ఇచ్చాను. వెబ్ బ్రౌజర్ లో నా సర్వర్ అడ్రస్ ఏంటి 192.168.1.1. ఓకే, గో అని కొట్టాను. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ ద యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ ఈస్ అగైన్ అడ్మిన్. ఓకే, సో సైన్ ఇన్ చేయండి. సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత ఏమవ్వాలి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షోస్ IoT devices, బట్ ఇనిషియల్లీ ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. ఆ విజిబుల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం, we need to enable the server in the webcam, we need to enable the server in the motion detector also. So that's why webcam open cheyandi ana. Webcam open chesin tarvata yes na, what is the doubt ma Varsha, what is the doubt? No okay that is about IP only. I'm saying about okay, so come down ana, kindiki raandama. కిందకు వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ దే షుడ్ బి IoT సర్వర్. ఇక మేము ఏం టచ్ చేయకండి, గేట్వేస్ కానీ గేట్వేస్ ఆఫ్ IP4, గేట్వేస్ ఆఫ్ IP6 ఏం టచ్ చేయకండి. ఎందుకంటే నా IoT సర్వర్ ఎవరు నేను పైన పెట్టినాను. సో కాబట్టి IoT సర్వర్ లో ఓకే నేను ఇక్కడ చూడండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమోట్ సర్వర్. సర్వర్ ఎక్కడో ఉంది, కెమెరా ఎక్కడో ఉంది. సర్వర్ నుంచి కెమెరాకి మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ స్విచ్ కనెక్ట్ అయ్యి స్విచ్ నుంచి మళ్ళీ సర్వర్ కేబుల్ పోయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమోట్ కనెక్షన్. మీరు ఎందుకంటే కెమెరా ఒక చోట ఉంటుంది, సర్వర్ ఒక చోట ఉంటుంది. లేదు నా దగ్గర n నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయంటే n నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కొంటానా, లేదు కదా నాన్న. సో కాబట్టి సర్వర్ ఎక్కడో ఒక మూలబడి ఉంటుంది అనమాట. మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ IoT ఎనేబుల్డ్ డివైసెస్ మొత్తం మనకు కావాల్సిన లొకేషన్ లో పెట్టుకుంటాం. సో కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కెమెరా మనకి ఏం అవ్వాలన్నా, సో సర్వర్ కి లాగిన్ అవ్వాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సర్వర్ అడ్రస్. ఓకే, సర్వర్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి 192.168.1.1. అలాగే సో సర్వర్ కి మనం ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటమా, అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ ఆల్సో అడ్మిన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కనెక్ట్ కొట్టండి అమ్మా. వెదర్ you're going to provide all the server addresses, username and password, simply you're going to provide connect.
కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ రిఫ్రెష్ కనిపిస్తుందన్న. సో రిఫ్రెష్ మీకు కనిపించింది అనుకోండి. సో దిస్ పర్టికులర్ డివైస్ హాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ has been connected to the server. Okay, so by the same way you're going to provide motion detector also. Okay, so motion detector కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే మా సర్వర్ ప్రొవైడ్ చేయండి ఎక్కడ IoT సర్వర్ లో. ఓకే, సో దే షుడ్ బి రిమోట్ సర్వర్, సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద IP అడ్రస్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఓకే, IP అడ్రస్ మీరు ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ IP అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇట్ డస్ నాట్ కనెక్ట్ టు ద సర్వర్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మా అడ్మిన్ అండ్ యూర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ వచ్చింది. రిఫ్రెష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కనెక్టెడ్. ఓకే, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కనెక్టెడ్. ఓకే, నౌ గో టు ద సర్వర్కి వెళ్తున్నానా. సో ఓపెన్ వెబ్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ యువర్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏంటి యువర్ అడ్రస్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ IP అడ్రస్. అదేంటి సార్ URL అడ్రస్ అంటే www.something.com కాదు మీరు అడగవచ్చు అనమాట. ఓకే, నోనన్న. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ DNS. అర్థమైందా? మీకు తెలిసలేదు, మీరు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ చదువుంటే మీకు DNS కాన్సెప్ట్ అర్థమైంటే ఏమవుతుందంటే మీ IP అడ్రస్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అన్న. ఇప్పుడు మన google.com ఉంది, google.com IP అడ్రస్ చెప్పగలరా మీరు? చెప్పలేరు. facebook.com IP అడ్రస్ చెప్పగలరా? ఎందుకు చెప్పలేరు? ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం ఫేస్బుక్ వాడుతుంది, ప్రపంచం మొత్తం గూగుల్ వాడుతుంది, కాబట్టి ఒక్క IP మీద ఎంటైర్ ఫేస్బుక్ ఎంటైర్ గూగుల్ రన్ అవుతుంది అన్న. ఓకే, సో కాబట్టి మనకేంటి అకార్డింగ్ టు రీజియన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఏషియా రీజన్ ఉంది, ఆఫ్రికా రీజన్ ఉంది, UK రీజన్ ఉంది, రష్యా రీజన్ ఉంది. ఓకే, దాంతోపాటు ఆస్ట్రేలియా రీజన్ ఉంది, దాంతోపాటు అమెరికా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ కి ఏమవుతాయి, దే షుడ్ బి డెడికేటెడ్ సర్వర్స్. ఓకే, ఫర్ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ IPs. ఈ ఐపీని ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్లేట్ దెమ్ యాజ్ ఏ పర్టికులర్ నేమ్. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్ యాజ్ ఏ డొమైన్ నేమ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను ఇక్కడ ఈ 192.168.1.1 ఏం చేస్తాను డొమైన్ నేమ్ కింద మార్చుతాను. ఓకే, డొమైన్ నేమ్ కింద మార్చాలంటే నా దగ్గర ఏముండదు పర్మిషన్స్. ఓకే, వెబ్ అయితే ఎవరైతే హోస్టింగ్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే పర్మిషన్స్, గోడాడీ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఐపీని తీసుకొని దానికి డొమైన్ మార్చేసి వాళ్ళు సర్వర్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన శ్రేయాస్.org. ఉంటాం కదా, బేసిక్ గా శ్రేయాస్.org.IP అడ్రస్ ఏంటి మీరు చూడండి ఇక్కడ. ఐ విల్ షో యూ. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను AC.in అంటున్నాను. ఓకే, చూడండి ఒక వెబ్సైట్ మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ చూడండి. ఎందుకు ఈ నేమ్ వచ్చింది? బేసికల్ ఇట్ ఈస్ ఏ IP అడ్రస్. అది IP అడ్రస్ కాదు, ఎలా తెలుసుకోవాలి మనం ఒకసారి చూడండి. ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మై కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్తున్నాను. జస్ట్ ఓపెన్ దట్. ఓపెన్ చేశానా? ఇప్పుడు చూడండి నేను పింగ్ ఏమంటున్నాను ఇక్కడ www.sreyas.com sreyas.ac.in అన్నాను. ఒకసారి చూడండి, ఎంటర్ కొట్టండి. సారీ, ఇక్కడ HTTP తీసేయండి. HTTP తీసేసేయండి అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ /IN IVN తీసేయండి. చూడండి పింగ్ అవుతుంది. ఏమేమి పింగ్ అవుతుంది మీకు అక్కడ? ఒక IP అడ్రస్ వస్తుంది. ఏంటి IP అడ్రస్? 103.120.177.116. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద యాక్చువల్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. బట్ ఈ IP అడ్రస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారా? మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ 192.168.1.1 IP అడ్రస్ కి చాలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఈ 103.120.77.1 గుర్తుపెట్టుకోవాలమా? గుర్తుపెట్టలేం. దట్స్ వై we have changed them as domain. What is the domain? The domain is called www.sreyas.ac.in. www. World Wide Web. Okay, so sreyas.ac. is nothing but the domain name of the host, domain name of the organization. Okay, so that's why ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమైందంటే ఈ 192.168.1.1 అనేది సో IP అడ్రస్ ఫర్ ద సర్వర్. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ డొమైన్ కింద మార్చుకోవాలి. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ యూజర్ నేమ్, ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద పాస్వర్డ్. సో మేక్ ఇట్ సైన్ ఇన్. చూడండి సైన్ ఇన్ కొట్టండి. సైన్ ఇన్ కొట్టగానే చూడండి ఆ వెబ్ క్యామ్ మోషన్ డిటెక్టర్ వచ్చేసింది. ఇందులోకి కనిపిస్తుందా మీకు వెబ్ క్యామ్, దాంతోపాటు మోషన్ డిటెక్టర్? ఎస్, అర్థమా? సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. మీరేం చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి మీరు కంట్రోల్ చేయాలి. సో థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, ఇట్ ఈస్ యువర్ ట్యాబ్, ఇట్ ఈస్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, మీరు ఒక లొకేషన్ లో కూర్చొని బయట నుంచి మోషన్ డిటెక్టర్కి ఎవరైనా వస్తున్నారో మీరు ఇక్కడ నుంచి కానీ మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. మోషన్ డిటెక్టర్ ఆన్ అయింది అనుకోండి, బయట ఒక స్ట్రేంజ్ పర్సన్ తిరుగుతున్నట్టు. కెమెరా ఆన్ అయిందే, ఎస్ వాడో సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్టికల్ ట్రైయింగ్ ఫర్ అవర్ దట్ యూర్ గోయింగ్ టు నాక్ ద డోర్ అండ్ హీస్ గోయింగ్ టు వర్టికల్ బ్రేక్ ద డోర్, ఎనీథింగ్. ఓకే, లైక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు థింక్. అర్థమవుతుందన్న? ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు నేను ఏం క్లిక్ చేసినా కానీ నథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ నాన్న. ఓకే, ఎందుకు రావు అంటే నాన్న, సో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ కోడింగ్ హియర్.
Okay, I want to provide coding. Ain't a coding antama. So I will write here. So here in this web page, there is what you call one thing that is called conditions. Ide web page lo, ide server page lo, ikkada condition కనిపిస్తుంది కదమ్మా. So click on these conditions. Okay, మీరేం చేయాలి అక్కడ, ఇక్కడ కండిషన్స్ రాయాలి మీరు. ఇక్కడ మీరు కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ సింప్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ యు కాల్ చెక్ లిస్ట్. చెక్ లిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆ చెక్ లిస్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి. Okay, without any Python programming, C language, anything else. Okay, so directly you are going to control the camera as well as the motion detector. So మీరు ఏం చేస్తారంటమ్మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you are going to add the condition. Okay, ఏంటి కండిషన్ ఇక్కడ, సపోజ్ నేను ఒక కండిషన్ రాస్తాను. ఏంటంటమ్మా, వెబ్ క్యామ్ ఆన్ అయింది అనుకోండి, ద వెబ్ క్యామ్ ఈస్ ఆన్. ఓకే, ఈ ఈవెంట్ మ్యాచ్ అయితే, ఓకే చూడండి ఇక్కడ, when the webcam is on, సో మోషన్ డిటెక్టర్ ఏమవ్వాలి, ఒకవేళ చూడండి, లేకపోతే మోషన్ డిటెక్టర్ ఆన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అవ్వాలమ్మా, వెబ్ క్యామ్ కూడా ఆన్ అవ్వాలి. సో అక్కడ జరిగే ఓకే అమ్మా, సో ఈవెంట్ ని సో క్యాప్చర్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో వెన్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, అర్థమవుతుందమ్మా. సో వెన్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఆటోమేటిక్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్విచ్ ఆన్ మై వెబ్ క్యామ్. అదేమ్మా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ కండిషన్. నేను నేమ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. నేమ్ మీకు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సో వెబ్ క్యామ్ తీసుకోదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ డివైస్ ఎనేబుల్ అయింది కాబట్టి web camera is on means, okay, so motion detector is on means my webcam is automatically on. Okay, so that is the first condition అన్న. ఇక్కడ మీకు ఓకే కనిపిస్తుందమ్మా, ఇప్పుడు ఓకే చేయాలి. ఓకే చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కండిషన్ మనకి యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఏంటి కండిషన్, సో దట్ డివైస్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్, నేమ్ వెబ్ క్యామ్, మీరు వెబ్ క్యామ్ అని పెట్టండి, లేకపోతే ఆన్ అని పెట్టి ఏమైనా పెట్టండి అన్న. ఓకే, వెబ్ క్యామ్ ఆన్ అయితే ఏమవ్వాలి, ఆటోమేటిక్గా మోషన్ డిటెక్టర్ ఆన్ అవ్వాలి. దాంతోపాటు మనకి ఇక్కడ వెబ్ క్యామ్ కంప్లీట్ గా ఆన్ అయ్యి అక్కడ జరిగే మూమెంట్ ని క్యాప్చర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఓకే, వెబ్ క్యామ్ ఈజ్ ఆఫ్. వెబ్ క్యామ్ ఆఫ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మోషన్ కెమెరా కూడా ఆగిపోవాలి. ఓకే, సో మోషన్ డిటెక్టర్ ఈజ్, చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్ అనే కమాండ్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, మరి ఆఫ్ అనే కమాండ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, మేక్ ఇట్ ఫాల్స్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ ఉందన్న, ఆన్. ఓకే, మనకు ఆఫ్ కావాలంటే కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. మీరు ఆల్రెడీ సిఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తుంటారు కదా, ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఏమవుతుందమ్మా, సో ప్రింట్ సమ్ వాల్యూ అండ్ జస్ట్ రిటర్న్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, మళ్ళీ ఇంకొక ఫర్ లూప్ ఓపెన్ చేసి అదే ఇంకొక ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టి ఇంకో స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. అండ్ స్టేట్మెంట్ 1 is not executed, execute statement 2. So like that. Okay, so motion detector is on, that is nothing but off, automatically camera also off. Okay, ఇక్కడ ఆఫ్ అని మన డైరెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ we are going to select what you call false statement. Okay, so click on OK. అదేమ్మా, ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇక్కడ everything that have been set. Okay, so once again I'm going to minimize all these things. Once again I'm going to open the please wait. Yeah, please, I'm going to open the server. Once again I'm going to provide the IP address of the server, 192.168.1.1. so click on go, password ivanma, admin, so make it vertical sign in. సో సైన్ ఇన్ అవగా ఆటోమేటిక్గా అంటే మీకు ఇక్కడ సో చూపిస్తుంది ఏమేమి IoT డివైస్ ఎనేబుల్ అయినా మీకు మొత్తం చూపిస్తుంది. ప్లీజ్ వెయిట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ కంప్లీట్లీ టు లెఫ్ట్ హియర్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టు రైట్. అర్థమైందమ్మా? యా, ఇప్పుడు చూడండి, వెబ్ క్యామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నానమ్మా, దాంతోపాటు మోషన్ డిటెక్టర్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇది నా హోస్ట్ నాన్న. అదే సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఏమవుతున్నాడంటే అసలు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మూవ్ అవుతున్నాడు. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు కెమెరా ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ కెమెరా మూవ్మెంట్ ఒక సైడ్ ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, కెమెరా క్యాప్చర్ చేయలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు వాట్ యు కాల్, సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ సమ్ పర్సన్, లేకపోతే ఏం చేస్తానంటే నేను మోషన్ డిటెక్టర్ అడ్డుగా పోతున్నాను. ఓకే, హౌ ఐ షుడ్ మూవ్ మీన్స్, మీ కంప్యూటర్లో జస్ట్ చూడండి, మీ కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ అనే బటన్ ఉంది కదమ్మా, ఆల్ట్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ ఆల్ట్ బటన్. ఓకే, సో ప్లేస్ ద కర్సర్, చూడండి, ప్లేస్ ద కర్సర్ అక్రాస్ ద మోషన్ డిటెక్టర్. అంతకుముందు చూడండి, అంతకుముందు యాక్చువల్గా మనకు ఇక్కడ ఎటువంటి రెడ్ సింబల్ లేదు, ఇప్పుడు రెడ్ సింబల్ వచ్చేస్తుంది. అదేమ్మా, చూడండి వచ్చేస్తుందా, వెబ్ కెమెరా ఆన్ అయింది చూడండి, వెబ్ కెమెరా ఈజ్ ఆన్. ఓకే, ప్లీజ్ వెయిట్ మా. ప్లీజ్ వెయిట్. యా, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, when I'm going to just vertical entering onto the so motion detector ఆన్ అయిందన్న వెంటనే ఏమవ్వాలి, కెమెరా కూడా ఆన్ అవ్వాలి. ఐ థింక్ కెమెరా ఆన్ ఆఫ్ అవ్వలేదు, కెమెరా ఆఫ్ అయిందన్న. ప్లీజ్ వెయిట్, ఐ థింక్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్
One wrong. Please wait. ఇక్కడ కెమెరా కూడా ఆన్ అవ్వాలన్నా, కెమెరా కూడా మనకి రెడ్ బటన్ రావాలి. సో దట్ ఏమవుతుందంటేనా, సో ద మూమెంట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ విల్ క్యాప్చరింగ్ బై ద కెమెరా. సో ప్లీజ్ వెయిట్, ఐ విల్ చెక్. Okay. Okay. 1.3 ఓకే, బాగానే ఉంది. సర్వర్ 192.168.1.1. ఏదైనా ఇక్కడ కండిషన్ రాంగ్ రాసినట్టమ్మా, ప్లీజ్ వెయిట్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ నానా. సో కాబట్టి ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయడమా, ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ జస్ట్ మోషన్ డిటెక్టర్ రెడ్ సింబల్ వస్తుందన్నా. సో ఆన్ అయింది, బట్ కెమెరా కూడా ఆన్ అవ్వాలి. వెయిట్, ఐ విల్ చెక్ కండిషన్స్. మోషన్ డిటెక్టర్ ఆన్. ప్లీజ్ వెయిట్ మా. So it's very simple, but it is not getting just like an webcam. Webcam is on. Motion detection is on. This is true. Okay. So then set webcam into on state. Okay. So this is true. So these are the two conditions. Okay. So save button marchipayana. No. So close. Once again open. So give URL address 192.168.1.1. So go to provide admin. So happened. So minimize this. Okay. And open the server. I think here the image has been disturbed. Vertical disturb అయిందమ్మా, ఎందుకు డిస్టర్బ్ అని చూస్తాను ఒకసారి. ఓకే, సింప్లీ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అన్న. జస్ట్ మై గాడ్, ఐ థింక్ ఇక్కడ కెమెరా కూడా ఆన్ అవ్వాలన్న. కెమెరా ఆన్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ మనకు జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక పర్సన్ మూవ్ అవుతున్నట్టు మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే వస్తుందన్న. లెట్ మీ చెక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్ అమ్మా. ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది, ఆ మెథడ్ లో కూడా చేద్దాం. ఒకవేళ ఈ మెథడ్ లో మనకు రాలేకపోతే, సో దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. Else I'm going to check that I have did something wrong in the apparatus 1.2 2.5. settings running correct only.
1.1 కరెక్టే ఉంది. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాను చూడమ్మా. మేబీ అందుకే జస్ట్ వచ్చి ఉండదేమో. ఒకసారి ఎప్పుడో కనెక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెష్ వన్స్ అగైన్. కమ్ డౌన్. సో రిఫ్రెష్. ఓకే, సో జస్ట్ ఓపెన్. సార్ మోషన్ డిటెక్టర్ కి ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు సార్. చేయలేదా? చేయలేదు సార్. షూరా? ఒకసారి చూడండి సార్, నాకు అనిపించింది. లేదు, ఉందా? ఇక్కడ ఉంది కదా 192.168.1.3 ఉందిగా. ఐపీ ఉంది దాంట్లో. ఇప్పుడు ఇదిగా ఉంది కదా, సర్వర్ అడ్రస్ కూడా ఉంది. చూద్దాం, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఒకవేళ ఏమైనా కనెక్షన్ ఏమైనా పోయిందేమో. ఇట్స్ నాట్. లెట్ మీ పింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సక్సెస్ఫుల్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా పింగ్ అయినా సక్సెస్ఫుల్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పింగ్ అయినా సక్సెస్ఫుల్. ఎక్కడ ఫాలో అయిందా? ప్లీజ్ వెయిట్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఓకే, the problem with server. ఎందుకంటే సర్వర్కి వెళ్ళి మనకు డేటా రావాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్. ప్లీజ్ వెయిట్ అన్న, వచ్చేస్తుందండి. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఏ వైల్. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఒకసారి సేమ్ ప్రొసీజర్లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ జస్ట్ ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. మనం నా పీసీ మీకు తెలిసిందే కదా. చూడండి ఒకసారి. అండ్ వచ్చిందమ్మా. ఎవరో ఐ థింక్ 447 వచ్చింది. గణేష్కి వచ్చింది చూడండి. ఏమన్నా జస్ట్ ప్రాసెస్ ఏమన్నా జస్ట్ ఒక్కొక్కసారి జస్ట్ టైం పడుతుంది రావడానికి. ఐ థింక్ విజయ్ గణేష్ has been just he got just got the output. చెక్ విత్ ఒకసారి చూసుకున్నాను ఒకసారి మొత్తం. ఇక్కడ వెబ్ క్యామ్ ఇచ్చాను. సో ఐ థింక్ 192.168.1.1 everything is okay. I'm refreshing here. This is okay. I'm going to open this motion detector. లేకపోతే స్పేస్ తీయేస్తాను, చూద్దాం. స్పేస్ తీసేస్తాను. 192.168. రిమోట్ సర్వర్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ టైం. Just click on server, go to web browser. So just provide 192.168. So 1.1. Just go. So provide admin. So sign in. Connect అయినా మళ్ళీ చూద్దామా. ఇనిషియల్గా మనకు రెండు రెడ్ బటన్లు ఉంటాయి. సో వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ రావడం లేదు మీద. ఓకే, చూడండి మీకు వచ్చేస్తుందమ్మా. సేమ్, ఇంకంతమించి ఏం లేదు ఇక్కడ. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ద కండిషన్ ఆల్సో సేమ్. సో ఒకసారి కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో కండిషన్ కూడా ఏంటి కండిషన్స్ మనకు? వి హ్యావ్ 2 కండిషన్స్. వెన్ ద వెబ్ క్యామ్ ఈజ్ ఆన్, అదే మోషన్ డిటెక్టర్ ఆన్ అయితే వెబ్ క్యామ్ ఆటోమేటిక్ ఆన్ అవ్వాలి నాన్న. దట్ హ్యావ్ బీన్ సెట్ ఆల్సో. వెన్ ద వెబ్ క్యామ్ ఈజ్ ఆఫ్, ద మోషన్ డిటెక్టర్ ఆల్సో ఆఫ్. So this is the only just command that we are going to vertical edit over there. I think why it is not happening. Once again, I'm going to try. కాకపోతే మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది, మా మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఐ విల్ ట్రై దట్ మెథడ్ ఆల్సో. అడ్మిన్ ఏలా మనకి ఇక్కడ జస్ట్ ఇది ఆనే, ఇది కూడా వెంటనే ఆన్ అవ్వాలన్నమాట. వై ఇట్ ఈస్ నాట్. ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద వెబ్ క్యామ్ హియర్. ఓకే, let me take another camera ma, otherwise. So go to the end devices. So where is the camera? This is also webcam. Next ఇంకేమైనా వేరే చోట కెమెరా ఉందమ్మా. సో నో కెమెరా. Yes, na most of them they are getting nana, but na PC me desu. Yeah. Delete.
So web server. Services on చేశాను కదా కంపల్సరీగా. ఓకే, IoT ఆన్లోనే ఉంది. పాస్వర్డ్ అడ్మిన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్. కాన్ఫిగరేషన్ ఏమన్నా చేయలేదు నేను ఇక్కడ. డెస్క్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా గేట్వే లేదు. ఇక్కడ 1.1 కూడా ఇచ్చాను. నేను రాంగ్ ఇచ్చాను ఏమన్నా? ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యావ్ గివెన్. ఇంకా బాగానే ఉంది అన్న. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. లేకపోతే సో go to desktop. So otherwise IoT monitoring, we have another way na to test. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ది సర్వర్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ద వెబ్ బ్రౌజర్ మీరు ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ IoT మానిటర్ కింద చూడండి. సో హియర్ యూర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ వన్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ IoT మానిటర్. ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు అక్కడ IoT సర్వర్ 1.1 ఇచ్చేసి అడ్మిన్ ఇచ్చేసినా వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. ఓకే, వీ హ్యావ్ two methods for that. Okay, so once again open webcam, open this one. So simply just pass on okay alt. No, something happened to this camera nana. Okay, so let me try after some time nana, no issues. So this is one method ma. Okay, me check it make confirm vastundi, so no issues. So or else it is going to why, because even though the second day or third day that we have what you call stuck with the DHCP server only. So the same once again we are suffering here. Okay, no issues. మీకేం లేదన్నా ఇక్కడ చూడండి, మోషన్ డిటెక్టర్ ఆన్ అవగానే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ కెమెరా ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ బటన్ వస్తుంది, ఇక్కడ రెడ్ బటన్, అది కూడా ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఆన్ అయ్యి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక పిక్చర్ వస్తుంది అన్న. ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ జస్ట్ ఎవరో ఒక పర్సన్ ఒక జస్ట్ విండో దగ్గర నుంచి మూవ్ అవుతున్నట్టు జస్ట్ దే షుడ్ బి సమ్ ఇమేజ్. ఓకే, దిస్ దట్ ఇమేజ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో వన్స్ దిస్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. లెట్ మీ ట్రై. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ నాన్న చూద్దాం. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా మనకు అక్కడ 25.1 ఉంటుంది, అది ఇవ్వకుండా. సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ లైక్ దిస్. సో లాకౌట్ ప్లీజ్ వెయిట్ మా. సో ఐ విల్ డూ వన్స్ అగైన్. మళ్ళీ చేస్తాను చూడండి, ఫటాఫట్ చేస్తాను. జస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ జస్ట్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లోజ్లీ. సో మై కెమెరా ఇస్ దేర్. Okay, my motion detector is there. Yeah, this is my motion detector, and this is my server. Okay, I'm going to take one more switch to connect all those. Okay, let me connect all the devices. What is the software? ఓకే, అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్ ఫాస్ట్. అన్ని ఫాస్ట్గా ఎనేబుల్ చేసాను. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే 192.168.192. లేకపోతే ఒక్కోసారి తీసుకోపోవచ్చానన్నా, లేకపోతే అక్కడ IP అడ్రస్ మార్చేద్దానన్నా. ఏం చేస్తానంటే మేము గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సో 10.0.0.1 ఇచ్చేస్తానమ్మా. సో డిఫాల్ట్ సబ్మిట్ మాస్కింగ్ చేసుకుంటుంది. చూద్దాం ఒక IP అడ్రస్ మార్చొద్దానన్నా ఏమవుతుందో. సో దీన్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే కాన్ఫిగరేషన్స్కి వెళ్ళి సో కమ్ డౌన్ హియర్ and you are going to provide so 10.0.0. okay, so 2 అది 1 ఇక్కడ 2 ఇవ్వండి. సో సబ్మిట్ మాస్కింగ్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ కూడా దీన్ని కూడా go to configure, click on fast ethernet 10.0.0.3. okay, and so everything have been provided, and go to server. okay, so go to services, click on IoT. So on the registration of the server. Okay, so once again next go to the desktop, go to web browser. Okay, so create a URL. okay, ask for sign up. So sign up, provide admin, password change చేస్తానమ్మా. password I'm going to provide is password ఇస్తాను నేను. చూద్దాం క్రియేట్ అయిపోయిందన్నా. once again let me go. మళ్ళీ ఇక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్కి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ. సో I'm going to provide the same thing. సారీ 192 వస్తుంది నాకు డిఫాల్ట్ గా. that is one. so go, it's admin ఇవ్వండి అన్న. పాస్వర్డ్. ఓకే, సో సైన్ ఇన్. యా, ఇక్కడ దాకా ఓకే, అంత బాగానే ఉంది. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సో క్లోజ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసి going to change the name.
ఓకే, ఇదేం చేస్తానంటే మోషన్ డిటెక్టర్ అలాగే నేను జస్ట్ కిందకి వచ్చేస్తున్నా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ రిమోట్ సర్వర్ 10.0.0.1 admin password. I'm connecting. Refresh చేస్తే అయిపోయినట్టు. Next I'm going to open this particular server, and server name is 10.0.0.1, and I'm going to provide admin. Password is password. Okay, so connecting here. So this is also refresh. Yeah, this is also success. Okay, so ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయామా? సో కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? సో గో టు ద సర్వర్. ఓకే, మొత్తం వచ్చేసామా? క్లిక్ చేసామంటే మీకు ఐపీ అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ కూడా ఐపీ అడ్రస్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో సర్వర్ కూడా ఇచ్చేసాం. నెక్స్ట్ గో టు ద సర్వర్. సో ఓపెన్ దిస్. ఓకే, 10.0.0.1. ఓకే, అడ్మిన్ ఇవ్వండి, అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ఇచ్చాక రెండు వచ్చేసాయమ్మా. సో కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి అక్కడ? సో కండిషన్స్ రాయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ వెన్ ఇక్కడ వెబ్ క్యామ్. ఓకే, సో వెబ్ క్యామ్ అని ఇవ్వండి లేకపోతే వెబ్ క్యామ్ ఈజ్ ఆన్ ఇవ్వండి. సో మీరు పేరు మార్చలేదు దానికి, ఇంకా నేను వెబ్ కెమెరా పేరు మార్చలేదు. సో కెమెరా కెమెరా నేమ్. సో హియర్ ద కెమెరా ఈజ్ ఇక్కడ మోషన్ డిటెక్టర్ ఇస్ ఆన్, దట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, కెమెరా ఏమవ్వాలన్నా కెమెరా ఆన్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ. ఓకే, సో ఇక్కడితో ఏమైందమ్మా? సో మ్యాక్సిమైజింగ్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ అన్న. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? ఇది కూడా కెమెరా ఆఫ్. సో మోషన్ డిటెక్టర్ ఇస్ ఆన్, ఇక్కడ ఫాల్స్. ఇక్కడ ఏదో నేను ఆన్ ఫాల్స్ ఏదో ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేస్తాను, అందువల్ల ఇది అట్లా వచ్చినట్టుంది. ఆల్సో ఇది కూడా ఫాల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ కమాండ్. డన్. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్. I'm opening web browser once again. So 10.0.0.1. Okay, so admin password is password. Okay, so sign in. So there you are going to get the two most things. Webcam open చేయండి అన్న. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? జస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఆల్ట్ పట్టుకొని. ఎస్, ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి అన్న. ఏదో చిన్న మిస్టేక్ అయింది చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. నేను ఇక్కడ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి జస్ట్ మోషన్ డిటెక్టర్ మీద క్లిక్ చేశాను చూడండి, ఆన్ అయింది చూడండి. ఎస్, కెమెరా కూడా ఆన్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ మీకు రెడ్ బటన్ వచ్చింది చూడండి. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్. అక్కడ ఇమేజ్ ఉందన్నా, ఇమేజ్ ఎందుకు రావడం అర్థం కాలేదు. ఏదో నా దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏదో ఫ్లాష్ ఏదో అన్ఇన్స్టాల్ అయిన ఉందనుకుంటా, అందువల్ల ఇది జస్ట్ అక్కడ ఇమేజ్ రాలేదు. యాక్చువల్ మీకు ఇమేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎనీబడీ హ్యావ్ గాట్ ద ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ద కెమెరా? సంబడీ కెన్ రెస్పాండ్. ఎస్, just unmute the session, Nana. Yeah. So this is the way we can do. ఇప్పుడు వచ్చి చూడండి అమ్మా, పైదానికి ఏం రాలేదు, బట్ నేను నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు వచ్చి చూడండి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండేటికి. ఐపీ అడ్రస్ డిఫరెన్స్, దట్స్ ఇట్. ఐపీ అడ్రస్ డిఫరెన్స్ అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, క్లిక్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి కెమెరా కూడా ఆన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇమేజ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ వర్టికల్ ఐఓటీ డివైజెస్. ఇప్పుడు ఏంటి? సో మోషన్ డిటెక్టర్ దగ్గర కెమెరా అనేది కాబట్టి కెమెరా డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది, వెంటనే ఆ పర్సన్ మీద మూవ్ అవుతుంది అన్న. ఆ పర్సన్ మీద వాడు వచ్చిన స్ట్రేంజరా, లేకపోతే మనకు తెలిసిన రిలేటివా, లేకపోతే ఇంకెవడన్నా, జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్మెంట్ ద క్యాప్చర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ అండ్ ఐఓటీ ఎవల్యూషన్. ఇస్ ఇట్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ నాట్ మా? అదే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ సింబల్స్ అయినా, బట్ రియల్ టైంలో కొంచెం మంచి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ that in that environment that you are going to work. Okay, నిజంగా మీరు జస్ట్ ఒక సిస్కో కంపెనీలో అటువంటి చోట పని చేసేటప్పుడు దట్ డైలీ హ్యావ్ న్యూ ఛాలెంజెస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ద ఐఓటీ డివైజెస్. ఇంకా మీ ఇష్టం, దానికి డయాగ్రామ్ ఏం పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోండి, కలర్స్ ఏం పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఎవరు విష్ నాన్న మంచిగా రేపు కుదిరితే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఏదో పెట్టండి, ఒక డోర్ పెట్టండి, దీనికి మీ ఇష్టం, డోర్ పెట్టండి. సంథింగ్ కొత్తగా జస్ట్ ఇంకా మీకు వస్తాయి ఉంటాయి థాట్స్. ఆ థాట్స్ని బట్టి మీ ఇష్టం ఏమైనా చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే గ్యారేజ్ డోర్ పెట్టండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇది హౌస్ అనుకోండి, మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ, సో మీరు నెట్ నుంచి కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా ఒక హౌస్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒక నిమిషం ఆగండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఒక సింబల్? ఇక్కడికి వెళ్ళారంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ని మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటమా, నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్. ఏదో నేను ఇక్కడ స్మార్ట్ హోమ్ అని ఒక ఇమేజ్ సెర్చ్ చేస్తాను చూడండి. స్మార్ట్ హోమ్ ఇమేజెస్. ఓకే, ఇమేజెస్ చూడండి అన్న, ఏమన్నా ఇమేజ్ వస్తుంది చూడండి. సో గో టు ఇమేజెస్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఎనీ స్మార్ట్ హోమ్ ఇమేజ్. ఇది తీసుకోండి, లేకపోతే ఈ ఇమేజ్ తీసుకోండి. సో దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి అన్న. సేవ్ చేసుకొని ఆ పాత ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. సో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లిక్ హియర్ అండ్ బ్రౌజ్ దట్ ఇమేజ్. ఎక్కడ ఇమేజ్ ఉండండి, డౌన్లోడ్లో వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. డౌన్లోడ్లో ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇమేజ్? అది ఎక్కడో ఉంది. ఇక్కడ కనిపిస్తుందమ్మా స్మార్ట్ ఫోన్ ఏమన్నా, లేకపోతే పని చేస్తా కానీ చాలా జగన్స్ పెడతాను. జగన్స్ పెట్టి చూస్తాను. ఎక్కడ మా స్మార్ట్ హౌస్ ఇదేనా? మైకల్ జోర్డనా? నో, ఎక్కడో డౌన్లోడ్ అయిందన్న. డెస్క్టాప్ మీద డౌన్లోడ్ అయిందా? ఎక్కడ చూడండి. యా, మీరు చూడండి అన్న, అప్లై కొట్టేసాను అనుకోండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, యూజ్ ద ఒరిజినల్ ఇమేజ్ అండ్ లేకపోతే డిస్ప్లే టైల్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అంటే ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది చూడండి. లేకపోతే వదిలేండి, ఇది ఒకటి పెట్టండి ఇమేజ్ అని. ఓకే, రిమూవ్ చేయండి. ఎక్కడిది? నాకు యాడ్ వచ్చింది. మీరు ఏం చేయొచ్చుంటామో దాన్ని జస్ట్ సెలెక్ట్, సారీ ఇక్కడ వచ్చిందన్న. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎంటైర్ సెటప్ ఏం చేస్తారంటే కొంచెం కంప్రెస్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ సెటప్ ఉంది కదా, ఈ సెటప్ మొత్తాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే కంప్రెస్ చేసుకోండి. అంటే ఎట్లా, సైజ్ కేబుల్ సైజ్ తగ్గించండి. కేబుల్ సైజ్ తగ్గించేసి సో ఇలా పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది కూడా అసలు అవసరం లేదనుకుంటే ఇట్లా పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇలా పెట్టుకోండి, చూద్దాం. కొంచెం అపియరెన్స్ బాగుండేలా పెట్టుకోండి. సో మీరు ఏం చేస్తుందో పైకి డ్రాగ్ చేసుకోండి. మీ జస్ట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ డ్రాగ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆల్రెడీ పైన ఇమేజ్ బాగుంది, లేకపోతే తీసేసేయండి. ఇదంతా ఎల్లో కలర్ డామినెంట్ గా ఉందంటే తీసేసేయండి. ఓకే, ఇది కూడా తీసేసేయండి. లైక్ దట్ యూర్ గోయింగ్ టు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ తక్కువ రిజల్యూషన్ అంటే పిక్చర్ తీసుకున్నాను, మంచిది తీసుకొని మీరు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నన్ను అరేంజ్ చేసుకొని జస్ట్ యూ కెన్ చూడండి. సో ఆల్వేస్ చెక్ విత్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ ద ఎగ్జాంపుల్ మా. ఓకే, అండ్ shall we take small break, Nana? 2 to 5 minutes break. We are going to discuss a project. Okay, so after this project we are going to conclude the session, Nana, and we have lot of things to do Nana. ఎందుకంటే మనం ఇంకా చూడండి, ఇది హౌస్ అనుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు, దీనికి ఒక ఫ్యాన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. లెట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ ఫ్యాన్ హియర్. ఓకే, అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ గ్యారేజ్ డోర్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ బెడ్ ల్యాంప్. ఓకే, సో దాంతో పాటు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. కొత్త ఇంకా తీసుకోండి. మన నెక్స్ట్ ఈ పేజ్కి వెళ్ళండి. ఈ పేజ్కి వెళ్తే కూడా మీరు అక్కడ కార్ ఉంది, కార్ను కూడా మీరు అక్కడ పార్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ చూడండి లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి, చూసుకోండి మీ ఇష్టం. ఓకే, ఏసీ యూనిట్ కూడా పెట్టుకోండి. లైక్ దట్ యూర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఏ స్మార్ట్ హోమ్. ఒక చిన్నగా ఒక 5 to 10 కాంపోనెంట్స్ తీసుకొని అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తారో సర్వర్ కనెక్ట్ చేసేయండి. ఓకే, సర్వర్ కనెక్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్క డివైస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆడి చెప్పాను కదా, ఈ డివైస్ ఓపెన్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళి కిందకి వచ్చేసిన తర్వాత ఏంటో రిమోట్ సర్వర్లో మీరు ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ అన్ని ఇవ్వాలి, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మీరు ఏసీ ఆన్ చేస్తే ఏసీ ఆన్ అవుతుంది, లైట్ ఆన్ చేస్తే లైట్ ఆన్ అవుతుంది, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే ఫ్యాన్ ఆన్ అవుతుంది. లైక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టర్న్ ఆన్. ఓకే, సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం చేసిన ఎక్సర్సైజ్ లోంచి చేద్దాం ఇది. ఓకే, సో జస్ట్ గివ్ మీ 5 minutes break, Nana. So we are going to start exactly by 7 and we are going to wind up the session by 7:30 ma. So 7:30, please wait, I will talk with the IEEE SREYAS. Yes, Nana, what about the closing time ma? Is it okay or we are going to stop here itself? We are going to just discuss about some project. So sure sir, you can discuss it. Yeah. Sir, Okay, I've shared one of the output in your WhatsApp. Just check it out, sir. Yes, I did not see, Nana. Yeah man, that's what. Yes, this is the original image, Nana. Okay, so మనకేంటి ఇక్కడ కెమెరా క్యాప్చర్ చేయాలి కాబట్టి yes, like this. Good ma.
Good work. Yes, these two persons also got. Yeah. Good, Anna. Nice. Okay, this is the way. So next, anything else, ma? So the same. Okay, ma. So I will share you just the link. I will what you call open on Google Drive link. There I'm going to post all the projects, ma. Okay, you can download it and you can do start what you call doing our projects. Okay, ఎందుకంటే నేను ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి దిస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ మోర్ సఫిషియంట్. ఓకే, మీకు ఏమన్నా మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా కానీ ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు కాంటాక్ట్ మీ. సో టేక్ మై వాట్సాప్ నెంబర్, just ping a message and I'm going to what you call so provide reply. And if you get any, suppose if I'm not responding means, so Google mother is there. Okay, so just type in Google, so you will get everything, every query you are going to be resolved. So that is the way start your project, Anna. And within 2 to 3 minutes I am going to what you call so provide how we are going to what you call do a project. Okay, so how we are already మనకు ఎగ్జిస్టింగ్, ఎందుకంటే మనకు టైం కూడా లేదు కాబట్టి ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని అన్న లెట్ we are going to conclude the session. Okay, so please give me 2 minutes. Okay, Nana. So let we are going to what you call so final touch to our so workshop. Okay, is it quite interesting, ma? Regarding IoT devices. Same, Nana. Like that, you are going to add all the devices to the so switch. But that server ke bakande. So switch ke Nana. So switch ke chesi you are going to give everything. Yeah, tell me, Nana. సార్ ఒకసారి నాకు అది రిమోట్ యాక్సెస్ ఎట్లా చేయాలో చూపెట్టారా సార్ ఒకసారి అర్థం. ఓకే, కార్ కేమే మనకు పోర్ట్స్ ఉండదు అన్న. సో కార్ ఆటోమేషన్ అయితే ఏమా రిమోట్ యాక్సెస్ ఇదే. ఎస్ సార్, అది సర్వర్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? గో సర్వర్, వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంది ఇక్కడ, వెబ్ బ్రౌజర్ లేకపోతే ఐఓటీ మానిటర్ ఉంది కింద కదా. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ ఐఓటీ మానిటర్ ఉంది కదా. ఐఓటీ మానిటర్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది 25.1 అని, అది ఇవ్వకండి మా. మీరు ఏమి ఇచ్చారు అడ్రస్ 10.10. అది ఇచ్చాను కదా సెకండ్ టైము 10.0.0.1 అని, అది ఇచ్చేసి యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్ మీ ఇష్టం, మీదే పెట్టుకుంటే అది. ఒక లాగిన్ చేయండి అన్న. సో బై డిఫాల్ట్ ఏమైంది, వైట్ ఈస్ నాట్ కనెక్టింగ్. ఓకే, సార్ ఇట్లా కాదు సార్, అది సర్వర్ కి ఆ డివైస్ వెబ్ క్యామ్ యాక్టివేట్ చేయడానికి అలా అడుగుతుంది. సర్వర్ క్యా అది మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ వెబ్ క్యామ్కి వెళ్ళాలి. వెబ్ క్యామ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉంది కదా, కిందకి రండి. కిందకి వస్తే ఇక్కడ రిమోట్ సర్వర్ ఉంది కదా, ఐఓటీ సర్వర్ లో మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి డివైస్ ని. వెబ్ క్యామ్ డివైస్ చెక్ చేస్తున్నాను సార్. సర్వర్ లో చెక్ చేయదు, ఇది జస్ట్ డైరెక్ట్ వెబ్ క్యామ్ లో చెక్ చేయి. ఓకే, యా, లైక్ దట్ నాన్న, లైక్ దట్ యూర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ మా. సో మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు ఐఓటీ బల్బ్ను ఓపెన్ చేయండి. సో దీనికి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేసి 10.10. సారీ, సో 0. ఒక 4 అది ఇవ్వండి. సబ్మిట్ మాస్కింగ్ తీసుకుంటుంది. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. దాంతోపాటు ఇక్కడ సర్వర్ రిమోట్ సర్వర్ అడ్రస్ కూడా ఇచ్చేసేయండి. ఏమంది మా సర్వర్ అడ్రస్ 10.10.0.1 ఇవ్వండి. సో అడ్మిన్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో కనెక్ట్ ఇవ్వండి అన్న. సో కనెక్ట్ అయిపోతుంది. దాంతోపాటు మీరు ఏం చేయాలంటే అక్కడ మీరు రిజిస్టర్ చేయాలి కాబట్టి కనెక్టింగ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్.
ఏం సడన్గా సర్వర్ ఆగిపోయింది. సారీ, ఎక్కడ చేస్తున్నాను ఆయన? ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సారీ, నేను ఈ వేరే సర్వర్లోకి వెళ్ళి వేరే అడ్రస్ ఇస్తున్నాను. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, ఈ సర్వర్లోకి వెళ్ళండి. ఈ సర్వర్లోకి వెళ్ళి అది ఇవ్వండి. ఈ సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఏ సర్వర్ ఇస్తారో అదే ఇవ్వండి. సో 192.168 కాబట్టి అందుకే రాలేదు నాకు. 192.168.1.1. ఓకే, గో. సో హియర్ అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో అడ్మిన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి 2 యాడ్ అయ్యామా? సో ఇది ఇంకా యాడ్ అవ్వలేదు. ఇది బల్బు యొక్క అడ్రస్ ఇందాక ఏం పెట్టాం మనం? చూడండి, ఇది ఇచ్చాం. ఇంకా యాడ్ అవుతుంది కదా, పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా మార్చేసేయండి. సో అడ్మిన్ పెట్టేయండి. కనెక్ట్ చేసామంటే రిఫ్రెష్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, చెక్ చేస్తున్నాను ఒకసారి. బల్బ్ కూడా IoT 9 బల్బ్ అని పెడదాం. బల్బ్ కమ్ డౌన్ 192.168 కనెక్ట్. What happened? It is not taking. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ సర్క్యూట్ దీనిలో ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి దీని జోలికి పోవకండి. సో లైక్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఏ సర్క్యూట్. ఓకే, సర్క్యూట్ ఇది ఇట్లా జస్ట్ ఒక హౌస్ స్మార్ట్ హోమ్ ప్లాన్ చేసిన యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ మా. సో ఫర్ ద వర్టికల్ హ్యాండ్ సెషన్, సో డైరెక్ట్లీ just you can open the project so that I have discussed in the earlier classes. So say yes or no, whatever it is. So IoT to save. Save Janma. So IoT. So give new. So this now this open. ఇక్కడ పెట్టాను మనం మొత్తం అన్నిటిని. వెయిట్ చేయండి. సేఫ్ బ్యాకప్. బ్యాకప్ బెటర్ మా 224. Sorry, Mama, somewhere I have vertical. So please wait to open smart home. I will open directly smart home, Nana. Okay, Nana, you can ask about the doubts, ma. So projects ఎలా చేయాలి, ఎలా ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీ ఇష్టం నాన్న, మీరు చూడండి. IoT డివైస్ ద్వారా ప్రాజెక్ట్ అని చేయండి, లేకపోతే మీకు చూపించాను కదా, సో అలాంటి ప్రాజెక్ట్ అనే చేయండి. లేకపోతే వెయిట్, ఐ విల్ ఓపెన్ ఎస్టర్డే ప్రాజెక్ట్. ఎక్కడ పెట్టాను మొత్తం అన్ని. సిస్టమ్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోయిందా? నాట్ డిలీటెడ్ బట్ పెట్టాను మొత్తం ప్రాజెక్ట్స్. డెస్క్టాప్ మీద మొత్తం చెత్త మొత్తం ఉండేలాగా నేను జస్ట్ అక్కడ బ్యాకప్ పెట్టాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్. ఓకే, ఒకటి వచ్చింది. చూడండి మా, చాలా ఉన్నాయి నా ప్రాజెక్ట్స్, మీకు అన్ని పెడతానన్నా. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మా, ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్టడీ చేయండి అన్న. ఓకే, సో హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఈస్, yeah, project. I will open just 2 minutes agandi. Yeah, any doubts, Nana? So it's the time for doubts, ma. Anyhow, I'm going to explain the project within a so short span of time. So you can have just, do you have any doubts? You can ask about me. So based on that, we can conclude, Nana. Is it okay, ma? This workshop is what you call somewhat helpful to you to do mini as well as major project. Yes, Nana. Yeah, somebody can respond.
యాక్చువల్లీ జోక్ అన్న. సో 1 వీక్, ఈ 1 వీక్ లో మనం ఏం చేయగలుగుతామా? దట్ ఈస్ అబౌట్ నియర్లీ 5 to 6 hours, లేకపోతే 7 hours. ఓకే, సో ఎనీ వర్క్ షాప్ మీన్స్ అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు కండక్ట్ 1 month. Okay, 1 month duration, 1.5 month duration. So that is quite what you call useful. Okay, CCNA అయితే నేను literal గా నేను I can teach 4 to 5 months. According to college schedule అయితే I have taught for the previous batches around 1.5 year. Okay, సో డెడికేటెడ్ గా మనం ఏదైనా జస్ట్ ఒక టూల్ మీద కూర్చుంటే మినిమం 45 days 45 days గట్టి కూర్చున్నామంటే సో ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలుసుకోవచ్చు. ఆ టూల్లో ఏమున్నాయో, అడ్వాన్స్ గా ఏం చేయొచ్చు, మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఇంకా జస్ట్ బిగినింగ్ లెవెల్ కాబట్టి అన్న, కొంతమంది సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారు, థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారు, జస్ట్ పాసింగ్ అవుట్ బ్యాచ్, ఇప్పుడు కరెంట్ ఫైనల్ ఇయర్ పాసింగ్ అవుట్ బ్యాచ్ ఉన్నారు, కొంచెం ఉపయోగపడతాయి. సో దట్స్ ఇట్ సార్. న్యూ వర్షన్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టింగ్ టు స్విచ్. విచ్ న్యూ వర్షన్ అమ్మా? 8 ప్యాకెట్ రేస్ 8 కనెక్ట్ అవుతుందా? నో ఇష్యూ. ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతుంది? యా, జస్ట్ అన్మ్యూట్ ద సెషన్ మా. Unmute the session, they are going to talk. Either something happened to my projects. What happened? Yeah, చూద్దాం ఒకసారి. మీరు ఏం చేస్తారంటే I will share this project మా. Yeah, ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు షేర్ చేస్తున్నానమ్మా. మీరు ఏం చేస్తారంటే మా, సేమ్ హియర్ ఫర్ దిస్ 4 routers you are going to provide static routing. Okay, so this is the final assignment. సో స్టాటిక్ రూటింగ్ ప్రొవైడ్ చేయండి అన్న. సో టోటల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ 7 projects అన్న. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం అర్థం చేసుకున్నాను అన్న, ఎందుకంటే ఇక్కడ వీలాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా వీలాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకేంటి, ఇక్కడ వీలాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ వీలాన్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మీరు ఏ స్విచ్ లో ఏ వీలాన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలో మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ క్లియర్లీ అన్న రిగార్డింగ్ ద వీలాన్. చూసుకోండి, ఎందుకంటే 2 స్విచెస్ ఉన్నాయి. స్విచ్ 1 లో కూడా మనకేంటి 3 వీలాన్స్ ఉన్నాయి, స్విచ్ 2 లో కూడా మనకు 3 వీలాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పోర్ట్స్ మ్యాప్ చేసేసేయండి. ఇప్పుడు కూడా పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పోర్ట్స్ మ్యాప్ చేసేసేయండి. దాంతోపాటు స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ రంక్ ఇచ్చేసేయండి అన్న, అన్నిటికీ ఎనేబుల్ అయిపోతాయి. ఓకే, మీరు ఎక్కడి నుంచి పింగ్ చేసినా కానీ చూడండి, ఎందుకంటే 1.3, 2.3, 3.3 3 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఒకే చోట ఉన్నాయి. ఓకే, అన్నిటికి మీరు ఏం చేయాలి, స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ రంక్ ఇవ్వాలి. దెన్ ఆటోమేటిక్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్. బట్ ఇక్కడ మనకు 4 routers ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవ్రీవేర్ చూడండి మా, మీరు ఈ రూటర్ తీసుకున్నా కానీ ఇంటర్ఫేస్ ఇవ్వాలి, ఈ రూటర్ తీసుకుని ఇంటర్ఫేస్ ఇవ్వాలి. సో కాబట్టి కోల్కతా వచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలి, ముంబై యొక్క రూటింగ్ ఇవ్వాలి, చెన్నై రూటింగ్ ఇవ్వాలి, ఢిల్లీ రూటింగ్ కూడా ఇవ్వాలి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ముంబైకి వెళ్ళి ఇక్కడ రూటింగ్, ఇక్కడ రూటింగ్. ఓకే, మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు, అదేంటి సార్ మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేయలేను. ఎందుకంటే ఒక్క రూటర్ కి మహా అయితే 2 ports ఉంటాయి, లేకపోతే 4 ports ఉంటాయి. 2 gigabit ఎథర్నెట్ పోర్ట్స్, మనం 2 సీరియల్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నామంటే 4 ports వస్తాయి అనమాట. సో కాబట్టి కాంప్లెక్సిటీ మీరు క్రియేట్ చేయకండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు వర్టికల్ రూటింగ్ ఎవ్రీ అదర్ రూటర్. అదేమా ఈ రూటర్లో మళ్ళీ మనకేంటి, సో డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఉంది కాబట్టి నాన్న, సో ఏమైనా డిహెచ్సిపి అడ్రసెస్ ఎనేబుల్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ జస్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సర్వర్ ఓపెన్ చేయండి అన్న. సర్వర్ ఓపెన్ చేసి అసలు బేసిక్ అడ్రస్ ఏముందో చూసుకోండి. 100.2 అనే అడ్రస్ ఉంది, గేట్వే ఏముందో 100.1 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ సర్వీసెస్కి వెళ్ళండి. సర్వీసెస్ కూడా ఏమైనా ఎనేబుల్ అయ్యో చెక్ చేసుకోండి. నథింగ్. ఓకే, డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ జస్ట్ పింగ్ చేయడం కోసమే ఉపయోగించాం ఇక్కడ మనకు. సేమ్ మళ్ళీ వెబ్ సర్వర్ కూడా అంతేనన్న, అలాగే మెయిల్ సర్వర్ కూడా అంతే, ఏం లేదు. బట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మా ఇక్కడ రూటర్లో వీలాన్ ఇచ్చుకోండి. ఇక్కడ రూటర్లో వీలాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం కదా మొన్న. యా, ఏది encapsulation.1q అని ఇక్కడ 3 అడ్రస్లు ఉంటే 3 మ్యాపింగ్ చేసాం కదా, అవన్నీ ఇక్కడ చేసేసేయండి. ఇక్కడ వీలాన్ ఉంది, ఇక్కడ వీలాన్ లేదు కాబట్టి నో ఇష్యూ, ఇక్కడ చేయబాకండి. ఓన్లీ వీలాన్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ నెట్వర్క్ ఉంది, కోల్కతా నెట్వర్క్ ఉంది, ఢిల్లీ నెట్వర్క్ ఉంది వీలాన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రూటర్లో వీలాన్ చేయండి, ఇక్కడ ఈ రూటర్లో వీలాన్ చేయండి. encapsulation.1q.10 IP అడ్రస్ ఇవ్వడం అలాంటి ఇక్కడ చేయండి అన్న. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఓన్లీ సర్వర్సే కాబట్టి సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ అన్న. ఎవరైతే ఇది మంచిగా చేస్తారన్నా, సో మేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ యువర్ మినీ ప్రాజెక్ట్. ఎవరైతే ఫస్ట్ చేస్తారో, ఓకే, మీరు సిఎస్ లో చేస్తున్నారు కాబట్టి నో ఇష్యూ. లేకపోతే సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మా యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ యాడన్స్. ఓకే, యాడన్స్ పెట్టండి. యాడన్స్ వచ్చేసి ఏం చేస్తారు, మీరు ఇక్కడ స్మార్ట్ డివైసెస్ పెడతారా, పెట్టండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, సర్వర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సో సర్వర్లో ఏమన్నా మీరు కొన్ని జస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసి యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ నా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే. టోటల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ మా, సో 7 to 8 projects. సో దిస్ ఇస్ 1 project. అయితే నేను ఏం లేదు, వీలాను, రూటింగ్,
దాంతోపాటు ఇక్కడ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఇక్కడ కూడా VLAN ఇవ్వడం. ఓకే, కింద కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ చూడండి నాన్న. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఒకసారి మంచి చదవండి ఇవన్నీ. ఈ చదివి మీరు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, చూడండి మొత్తం క్లియర్ గా ఉంది. దీంట్లో మీకు ఏమైనా అసిస్టెన్స్ కావాలంటే జస్ట్ సెండ్ ఏ మెసేజ్ టు మీ అండ్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, బట్ ఇది ప్రాజెక్ట్ చేశారంటే మాత్రం ఎస్ మా సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను చేశాను సార్, అన్ని పీసెస్ కి పింగ్ అవ్వట్లేదు సార్. అవునవునా, ట్రై చేయము ఒకసారి. ఎందుకంటే రూటింగ్ ఇవ్వాలి చూడు, రూటింగ్ ప్రాపర్గా రూటింగ్ ఇస్తే వర్కౌట్ అవుతుందమ్మా భవాని. రూటింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి పింగ్ అవుతుంది, మళ్ళీ వేరేది ఫెయిల్ అవుతుంది సార్. ఆల్రెడీ పింగ్ అయింది. అన్ని రూటింగ్స్ ఇచ్చావా? అన్ని రోడ్స్? అవును సార్, అన్ని ఇచ్చాను. అయితే ఒక పని చేయండి మా, మీకు రూటింగ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మా, మనకు ఒక డిఫాల్ట్ రూట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అన్న. ఓకే, ఏంటంటే మీరు ప్రతి ఒక్క రూటర్లో ఏం చేయాలంటే మా, ఐపీ రూట్ సో 0.0.0 స్పేస్ 0.0.0 ఇచ్చేసి మీరు ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందన్న, అంటే నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఐడి ఇచ్చేసాను మా. గిగాబైట్ సీరియల్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే సీరియల్ ఇంటర్ఫేస్ 0/1/0 అలా ఇచ్చేసాను నేను. ఎన్ని రూటర్స్ ఉన్నాయి? 4 రూటర్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీవేర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఐపీ రూట్ 0.0 అన్ని పిక్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇది చాలా షార్ట్ కట్, ఇది మీకు చెప్పలేదు, జస్ట్ ఇది కొంచెం అంటే అడ్వాన్స్ కాన్సెప్టే, బట్ అవసరం లేదండి మీకు అని చెప్పలేదు మా. సో నో ఇష్యూ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీకు స్టాటిక్ రూటింగ్ వర్కౌట్ అవ్వలేదంటే డిఫాల్ట్ రూటింగ్ ఇచ్చాడు నేను. డిఫాల్ట్ రూట్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఐపీ రూట్ అని చెప్పేసి 192.168.1.0 అని చెప్పేసి చెప్తాం కదా, 255.255. Okay, instead of typing this command, okay, you are going to provide direct all zeros. Okay, అంటే ఏంటి 0.0.0.0 ఇది ఐపీ రేంజ్, అలాగే సబ్మిట్ రేంజ్ కూడా 0.0.0 డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని మనం లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ కూడా అంటున్నాను. లూప్ బ్యాక్ అంటే ఈవెన్ దో irrespective of what you call the IP addresses, it is going to connect even the n number of networks also. ఓకే, దీంతో ట్రై చేయండి అన్న, ఒకసారి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 8 zeros మధ్యలో స్పేస్ ఉందన్న, స్పేస్ ఇవ్వకపోతే అది మనకు 8 zeros ఎక్కడ మనకు ఐపీ అసైన్ అవ్వదు. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ నాన్న. మీ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేశారంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు హెల్ప్ చేస్తాను. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్ చేయండి అన్న, మొత్తం ఒక రోజు చేయకుండా ఫస్ట్ ఈ రూటర్ తీసుకొని దీనికి VLANs క్రియేట్ చేయండి, మళ్ళీ ఈ రూటర్ కట్ తీసుకొని దీనికి VLANs క్రియేట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ చేయడం కన్నా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ చేసుకుంటారు అన్న. ఒక రోజు ఇది చేయండి, ఇంకో రోజు ఇది చేయండి, ఇంకో రోజు ఇది చేయండి, ఇంకో రోజు ఇది చేయండి. డైలీ ఒక 1 hour కూర్చోండి, 1 week లో మీ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీనికి మళ్ళీ ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తే మీకు మంచిదా అని చూడండి. లేకపోతే నెట్ లో జస్ట్ శాంపుల్ ఐడియాస్ ఆఫ్ CCNA ప్రాజెక్ట్స్ అని కొట్టండి అన్న, చాలా వాళ్ళు జస్ట్ చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తారు. సో వాటిలో నుంచి మీ ఇష్టం ఏదైనా చేసుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఐడియాతో నా దగ్గర రండి, జస్ట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ మా. అండ్ నాకు ఈ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా, అది ఎక్కడ పెట్టిన అర్థం కావడం లేదు. దొరికింది, ప్లీజ్ వెయిట్ మా. యా, స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ లో చూడండి అన్న, మీరు ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్టే. ఇందులో మీకు ఏమన్నా జస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కావాలంటే మీరు చేయండి, చూద్దాం ఒకసారి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను ఇది. ఓకే, దీంతో పాటు ఇంకేమైనా యాడ్ చేయొచ్చా? బట్ చూడండి ఇక్కడ క్లస్టర్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కనిపిస్తుంది కదా, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే అక్కడ మీకు స్మార్ట్ గ్రిడ్, స్మార్ట్ ఆఫీసు, స్మార్ట్ పార్కింగ్, స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ అన్నీ వస్తాయన్న. మీరు కావాలంటే మీరు గ్రిడ్ లోకి వెళ్ళండి, గ్రిడ్ లోకి వెళ్ళి ఇంకేమైనా చేయొచ్చా డెవలప్మెంట్స్ ఒకసారి జస్ట్ ట్రై చేయండి, ట్రై చేసి యాడ్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకు ఎవ్రీవేర్ వీ హ్యావ్ గేట్వేస్, అర్థమేమో ప్రతి ఒక్క చోట మనకు గేట్వేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గేట్వే వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఎందుకంటే కొంచెం పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అనేది, నాట్ అన్ ఆర్డినరీ, ఎందుకంటే రియల్ టైంలో ఇది వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ గో టు ISP క్లౌడ్. ఇక్కడ కూడా మీకు ఏమన్నా సెంట్రల్ ఆఫీస్ సర్వర్ చూడండి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం అన్ని ఓపెన్ చేయండి. యాక్చువల్గా వాడు ఏమేమి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాడు మొత్తం అన్ని రాసుకోండి అన్న. ఓకే, వాడు దేనికి కనెక్ట్ అయ్యాడు. ఓకే, సో యాక్చువల్ మనం ఇక్కడ వైర్లెస్ డివైస్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ మనం హోమ్ గేట్వే తీసుకుంటాను అన్న. హోమ్ గేట్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ వాట్ యు కాల్ ఏ వైఫై యాక్సెస్ పాయింట్ మా. సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే అన్న, వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ వాట్ యు కాల్, చూడండి మా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, సెట్టింగ్స్ లోకి రండి. చూడండి ఇక్కడ హోమ్ గేట్వే ఉంటుంది అనమాట.
Instead of giving the server IP address in the previous example, ఓకే, ఏదన్నా మీరు ఒక IoT డివైస్ ఓపెన్ చేసి ఈ హోమ్ గేట్వేని కాపీ పేస్ట్ చేయాలన్న, లేకపోతే కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది హోమ్ గేట్వేని యాడ్ చేయమని. దీనికి హోమ్ గేట్వేస్ మనకి IP అడ్రస్ ఏమి ఉండదు, డైరెక్ట్గా యాడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, యాడ్ అయిపోయి మనకి ఇక్కడ వైర్లెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకు జస్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఎవ్రీ డివైస్. ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్క డివైస్ మనకి ఇక్కడ వైర్డ్ డివైజెస్, వైర్లెస్ డివైజెస్ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. అండ్ చూడండి దీంట్లో ఏమైనా కొంచెం రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్, ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉందమ్మా. సో ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉందన్న, ఇది కూడా పంపిస్తాను చూడండి. మొత్తం టోటల్లీ 5 to 7 ప్రాజెక్ట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ యూ. ఏ సెక్షన్ ఏమి ఇచ్చాను, ఫ్యాన్. సో చూస్తాను ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే. ఇవన్నీ సింపుల్ మవే, సో వదిలేయండి. ఓకే అన్న, సో టోటల్ ఐ విల్ షేర్ 5 ప్రాజెక్ట్స్ అన్న. సో టెల్ మీ అమ్మా, జస్ట్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్ ద వర్టికల్ డౌట్స్ అండ్ just tell me Nana, any doubts? Do you need any project assistant? Actually I have planned to vertical conduct at least one project Nana already. So the IEEE SREYAS batch students, they said about we had to wind up the session by exactly 7 o'clock. Okay, actually today this meeting was conducted by principal sir for us, for faculty members. That's why we have joined very late. Okay, and Monday onwards there is some other vertical workshop is going on, so there is no chance to conduct there is no chance to extend for further days. Okay, so okay, something we have learned regarding the Cisco packet tracer, it should be quite enough to do the mini as well as major project. Okay, sir? So yes Nana, ఇండివిజువల్ సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ అకౌంట్ ఇస్తాను సార్, అది ఎప్పుడు ఎనేబుల్? I will give you ma, I will give you with your certificates తో పాటు మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది అన్న. అంటే సర్టిఫికేట్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? మీరేం చేయబడాలి, ఆల్రెడీ మీరు డేటా ఇచ్చారు కదా, ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు కదా, గూగుల్ షీట్, గూగుల్ ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేశారు కదా. Yes, sir. We have all those information. Yeah. Yes, I will get it, ma. Okay, what is the policy of IEEE SREYAS? Okay, ma. So they will let you know. So based on that, you will get it. Okay, sir. Okay. But those who attended for them, all the participants of nearly 300 members. Okay, like that they are planning. Okay, that you know very okay, ma, shortly. Okay. Next, anything else, ma? Srija and Srinidhi. Yes, And just come gather what you call. So shall we stop here? Or we can